Então, dando continuidade aqui ao nosso simpósio, hoje nós vamos ter uma palestra com o Lucas de Campos, o doutor Lucas, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a quinta família dos ganhos verdadeiros, o ECANT, relacionamento filogenético, tempo de divergência e evolução. Então, aqui dentre os ortopterólogos aqui, o Lucas é um dos que mais entende por família, então a gente vai ter uma oportunidade muito boa para aprender com ele. E para quem não conhece o Lucas, ele é biólogo formado pela Universidade Estadual de Rio de Mesquita, a UNESP, ele é mestre pelo programa de pós-graduação em ciências biológicas com ênfase em zoologia, pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e também é doutor pelo mesmo programa. E ele tem experiência em estudos taxonômicos, filogenéticos e evolutivos linguísticos. Então, a gente vai ter a oportunidade de aprender mais um pouquinho com ele sobre os últimos dados dentro desse grupo, tá bom? Então aproveitem muito, que é uma oportunidade única, né, Lucas? Muito obrigada por essa presença aqui. Antes de começar, eu só queria agradecer o convite por estar aqui, e sem a ajuda da organização do simpósio, eu não teria como chegar aqui, pela parte financeira principalmente, né, mas não foi fácil. Eu sou recém-doutor, então estou desempregado, estou sem bolsa, estou sem nada, então estamos aí na luta. O que eu vou apresentar para vocês hoje aqui são os resultados da minha tese de doutorado. Parte dela foi publicada e a outra parte está quase ainda estando em vias de publicação. São coisas que eu acredito que interessam principalmente ao pessoal que utiliza a classificação, porque isso era uma bagunça há tempo atrás. E, na verdade, ainda continua uma bagunça, mas o que a gente quer fazer é tentar melhorar para quem vai vir, né? E quem vai vir vai tentar fazer a mesma coisa e até que momento que as coisas fiquem mais coesas e mais fáceis para quem quiser trabalhar com grupo, seja com taxonomia, seja com sistemática, ou seja com qualquer outro grupo, qualquer outro tipo de pesquisa que necessite de identificação, etc. Eu dividi então a apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia de divergência de Kant, onde eu vou falar como é que eu fiz essa análise filogenética, vou explicar para vocês um pouco como é que ficou a classificação atual, e depois vou falar um pouquinho sobre a evolução de caracteres da comunicação política desse grupo, principalmente relacionados às técnicas. Tá? Bom, antes de começar a falar sobre isso propriamente dito, Orthoptera é um grupo que é utilizado como modelo de estudo para várias áreas da ciência, né? Seja ela para aplicação acústica do comportamento, seja ela para geografia, biofísica e até para neurobiologia. Né? Então, a gente pode fazer muita coisa com isso. Mas, antes de continuar aqui, eu queria só falar que existe um problema gigantesco dentro de Orthoptera, que é a gente não tem filogenia. Né? São poucas filogenias que a gente tem para continuar esses tipos de estudos evolutivos e etc. E uma das coisas que a gente tem que bater na tecla é fazer isso para poder continuar estudando. Hoje em dia a gente não pode fazer oportunidade de nada. Né? Então, só para contextualizar quem não é muito da área, Orthoptera é dividido em dois quadros, que são considerados como subordens, são monofiléticas, que é a subordem Celíptera, são os gafanhotos, pode passar, tem Citra, pode passar, acho que está pesadinho. São os grilos, as esperanças, as vaquinhas. Isso, tudo bem, está resolvido. Dos subordens, dos quadros monofiléticos, isso aí já está passado faz muito tempo. Tranquilo. Dentro de Citra, nós temos a superfamília Griloidea, que é o meu estudo de interesse de estudo, desde a iniciação científica, lógico que em grupos pequenos, e aí foi aumentando. Vai passar por tudo. Essa é a classificação atual, né, com apenas uma breve modificação que eu já vou comentar com vocês, da superfamília Griloidea.
É a única filogenia que a gente tem de vírus hoje, dos vírus verdadeiros. Existem coisas que precisam ser resolvidas ainda. Na verdade, existem coisas muito importantes que precisam ser resolvidas aí dentro ainda. Mas é o que a gente tem e já trabalhar com coisas bem interessantes. Gente, aqui eu achei que ia ficar apertando, tá? Aí, pode passar. É isso, pronto. Então, a superfamília Grilloide, ela está distribuída em todos os continentes, exceto os polos. Ela tem aproximadamente 6.000 espécies. Ela acho que já não chegou, está quase. Tem duas famílias que elas são distintas, né? Essas duas aqui, coloquei para vocês darem uma olhadinha, os Passopílides e os Caudopílides. Pode falar isso, pode ficar aí. E até então, até o mês passado, a gente tinha 4 famílias, né? Os Molopístidae, que são esses grilinhos pequenininhos, que eles são caracterizados por terem escamas na superfície do corpo. Os Trigonidídeos, que são os grilinhos pequenininhos, que ficam na serralheira ou em arbustos. Os Falangópsidae, que são esses grilos que têm os apêndices bem alongados, que o pessoal fala que tem um aspecto araneiforme. E os Grílidae, que tem essa cara de grilo mesmo, mais robusto, mas que virou um balaio de gato. Eu não sei se vocês usam o termo balaio de gato. Todo mundo joga tudo lá dentro quando não sabe onde colocar. Né? Vai passar todo. Então, agora eu vou entrar na primeira parte da apresentação para vocês, que é a parte da filogenia do Toecante. Pode passar. Voltando lá, então, para a filogenia, a primeira filogenia de Grilloide, que foi publicada por um grupo francês, existem 4 clados que eles consideram famílias, que são os Molopístidae, os Trigonidídeos, os Falangópsidae e os Grílidae. Os Grílidae, eles são divididos em 2 clados, e eles não quiseram nomear os clados e deram como nome de clado F e clado G. Pode passar. Se quiser passar para o último. Não tem nada depois. Poxa, tudo bem. O clado F, ele tem um monte de grupos ali dentro, né? Subfamília Oxidine, subfamília Oitentine, Tapalicine, que até então não era válida. Os Podocitine, os Apitine, na época, que também ninguém sabia o que fazer com isso, mas estava dentro de grid, ok. E o clado G é também um outro clado grande, que é uma amostragem grande, que então os grids mesmo, que é o que a gente conhece hoje, que são os rios, também tem os Mandrepi. Pode passar, por favor. Os Hemiopteri, que também são bem famosos. Esse é o único estudo, né, filogenético para Grilloide, mas existem alguns outros poucos estudos para outros taxons menos abrangentes dentro de Grilloide, seja para sua família, e principalmente nos Hemiopteri, que é um quadro muito estudado nesse sentido, acredito que seja o único. Tribo, que também é dentro de Hemiopteri. E gêneros, aí gêneros mais diversos, dentro de Falangópsidae tem, dentro de Trigonidídea tem. Pode passar, por favor. E em escala temporal, Deus, não tem quase nada. A gente tem a filogenia de Orthoptera, a primeira filogenia de Orthoptera, que foi publicada por Som e colaboradores lá em 2015. Depois, tem um trabalho que ele fez, algo mais rebuscado, mas no mesmo sentido, em 2020. E tem esse trabalho bem bacana aqui, que a Natália é a primeira autora, que é sobre a biogeografia dos hemiopteris. Pode passar. Pode passar. Eu fiz tudo bom, nem tempo perdido. Então, só voltando aqui para a filogenia de Grilloide, né? E falando um pouquinho do clado F e do clado G, isso é uma coisa que muito se discute, muito não, né? Mas se discute qual é a classificação, só que fica naquele, eu vou inventar isso, eu acho que esse grupo é assim, eu acho que esse grupo é assado, por morfologia ou por questão de autoridade. E a gente está no século XXI e as coisas não funcionam dessa maneira, né? As coisas necessitam de metodologia, e as coisas necessitam de um embasamento mais importante nesse sentido. Pode, se quiser passar até o final. Só para exemplificar para vocês aqui, segundo a Xindaomar e colaboradores, o clado F é dividido em 5 subfamílias, Ocitine, Oitentine, Tapalicine, Podocitine e Apitine, eu já falado isso. E segundo o Orthoptera Species File,
Mesmo depois dessa publicação de 2016, o Encantine não estava dentro desse quadro F, mas o quadro F não é nada, como é reconhecido pelo código, então faz. Quem está sem crime também era considerado como um grupo próximo de todos esses grupos, né? Então, uma coisa meio complicada, porque cada um está falando uma coisa, a gente usa o catálogo como uma fonte importante de dados, mas está faltando informação, a gente não sabe o que seguir, né? Por que isso acontece? Aconteceu, na verdade, né? Existe uma proposição de agrupamentos de subfamílias lá de OT, eu não me lembro do que tinha dado, em que todas as famílias, na verdade, são consideradas subfamílias. Então, por exemplo, grilinho, talamopsine, podocitine, fica nessa. Gorokov também utilizou algo muito parecido, agrupou todas essas subfamílias aqui e criou um grupo de subfamílias podocitine, que não tem validade nenhuma, mas que isso foi incorporado pelo catálogo. E isso se perpetuou, né? Só que ninguém fala sobre isso porque ninguém resolveu fazer uma proibida, ninguém resolveu fazer um trabalho, né? E teria que ser tipo uma tese, né? As pessoas não vão parar 4 anos para fazer um trabalho assim. E aí sobrou para mim. O que aconteceu aqui? Uma falta de confluência total entre a filogenia e a taxonomia. E hoje em dia a gente sabe que a filogenia é uma excelente ferramenta para a gente resolver problemas taxonômicos. Só que a gente tem uma filogenia linda dessa instituição aqui, colaboradores fazendo esse problema, e não foi resolvido. Eles deixaram lá, lado F, lado G, e é isso. Mas a gente tinha uma super evidência de que a gente teria provavelmente uma coisa diferente dentro de grid que não é grid. Pode passar. O clado F, além de tudo, ele é muito diferente no sentido de áreas, até as características. Seria muito interessante estudar ele. Só que se ele fosse parte integrante ali da família agrícola, ia ser uma coisa muito estranha, né? Ia ser uma coisa, nossa, ela é muito diferente dentro da própria família, então tem alguma coisa que não está batendo, uma coisa que não está fazendo sentido. Pode passar, se quiser passar tudo, pode passar. E daí eu já... Eles têm uma distribuição mundial, como a maioria das famílias, na real, como todas as famílias. Né? Eles têm uma grande diversidade morfológica de asas, de ovipositores, isso eu vou falar para você um pouco mais para frente, complexo fálico, eles habitam diversos estratos vegetais, isso é uma coisa muito interessante do grupo, eles só estão na vegetação. Né? Se você pegar grilha mesmo, eles estão em todo lugar, eles estão no solo, eles estão nos troncos, estão embaixo dos troncos, e isso torna eles um excelente modelo para estudos evolutivos, seja para comportamento, bioacústica, biografia e também de evolução de caracteres, que é uma coisa que me interessa bastante. Vai passar. Então, para fazer esse trabalho, essa primeira parte da tese, eu propus alguns objetivos, e um deles era fazer análise de filogenética, usando dados morfológicos moleculares, desse quadro F, né, que até então, para mim, era quadro F, e também estimar os tempos de divergência, se a gente tem alguns fósseis que podem auxiliar nesse tipo de análise. Aí, tendo essa filogenia, a gente pode tentar resolver os primeiros problemas, né? Que é definir e organizar o ECANT e depois fazer uma chave de identificação que não existe, né? Quem trabalha com ortóptera aqui sabe que existem pouquíssimas chaves de identificação. Pode passar, por favor. Então, para fazer essa filogenia, a gente usou 107 terminais, 17 do grupo externo, 90 do interno, e dá mais ou menos uns 30% aí de gênero do quadro F, né, que é considerado quadro F. Então, a gente conseguiu contemplar todas as regiões biográficas e o enraizamento foi feito no trigonídeo e esses escolhidos. Pode passar, então. Então, utilizamos aí material de coleções nacionais e internacionais para fazer isso, tanto para molecular como morfológico, e também para pegar material fresco para fazer as análises moleculares, a gente fez várias coletas em vários biomas, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, aqui ao meu lado. Acho que o Pedro que está aqui também. É o Pedro Silva, o meu orientador. Pode passar, por favor. Então, os dados moleculares. Então, a gente usou 2 marcadores mitocondriais, os S16S, e os nucleares 18 e 28S, com 2 subunidades do 28S. A gente também usou alguns marcadores do TIMBEM, principalmente nesse trabalho da Instituto aqui, colaboradores,
e alguns também do pessoal de Orthoptera, né, que tem bastante sequências disponíveis no Gmail. E foram obtidas esse trabalho 354 sequências. Então, a gente teve uma matriz de dados aí com 87,7% de estar completa, né? Estar completa 87,37%. E que tinha mais ou menos 2.700 casos base quando estavam todas as espécies sequenciadas, quando todos os marcadores sequenciados. Então, para os dados morfológicos, eu levantei 197 caracteres, dos quais 190 foram propostas de trabalho, porque quase não tem trabalho que era antropológico, então foi uma coisa meio mais trabalhosa nesse sentido, de levantar os caracteres e tal. Nas análises, foi feita uma análise de máxima verossimilhança com a IP, a de parcimônia, né, utilizando dados moleculares e metodológicos brasileiros, e foi feita uma inferência bayesiana em termos de divergência utilizando o BIST, com os dados moleculares, usando fossolares de Orthoptera, e com 6 fósseis disponíveis que tinham aí para dentro da família Grimona, da superfamília Grimona. Então, os resultados, a gente obteve um clado monofilético, que a gente chamou de oecântide, que seria o que eu falei para vocês, que é o clado épico, né? Então, o que aconteceu aqui foi mais ou menos o que a gente esperava, né? Foi a nossa hipótese inicial, que o clado épico, de fato, é um grupo coeso, com as subfamílias que eu vou comentar para vocês agora há pouco. Esse clado, ele está datado de aproximadamente 130 milhões de anos, lá do Cretáceo superior. Eu vou falar um pouquinho para vocês algumas hipóteses que pode ter influenciado na diversidade desse grupo, ter surgido nessa época. Nas árvores de máxima verossimilhança e parcimônia, as topologias são praticamente as mesmas, não tem muita modificação, talvez do outro terminal, mas isso não muda na monofilia de status supergenérico, né? Como as tribos, principalmente, que vai passar. E o mais bacana é como a gente utilizou também para construir, a gente também consegue ter do grupo, que é uma coisa que eu acho bacana do meu ponto de vista. Assim, muita gente faz popular, define os grupos, mas não define eles através de estruturas morfológicas. E isso é uma dificuldade na hora que alguém pega o inseto lá no campo, ele cai e não consegue. Então, quando vocês acharem o vinil, e eles tiverem os dois primeiros basicões curtinhos, de mesmo tamanho, o esporão subapical da tibia posterior, o interno, 3 vezes ou mais maior que o interno, e o ápice do opositor, todo ornamentado com espinhos, enrolações, gente, a chance de você ter um implante na mão é bem alta. Tá? Pode passar. Pode passar todos aqui se der. Aí, vamos aproveitar essa filogenia para arrumar a casa. Né? O que a gente fez? Redefiniu a maioria das famílias que existiam. Taparicine ela não era mais considerada, então recuperou Taparicine. O Lucitine teve que redefinir, o Eretine teve que redefinir, e o Citine, como a nossa amostragem não era muito alta, a gente preferiu não mexer no tatu. Tá? Para poder fazer uma organização mais parcimoniosa, sem fazer muita mudança, a gente fez uma coisa que não é muito comum dentro do Orthoptera. Nós criamos super triplos, tá? Mas foi uma maneira que a gente encontrou de cuidar menos lá embaixo para poder organizar melhor. Lá embaixo, eu digo nos quadros mais externos da arte. Tá? Então, o Ecantine com 2 super triplos, o Ecantine de diatripide, diatro para ninguém sabia o que era, não sabia o que fazer com o diatro, para ele ficou até impressionado, né? Que era grupo irmão dos oecantos e tal. Dentro de Oecantide, então a gente tem 2 tribos, Oecantine e Isabelline, né? Então os oecantos propriamente ditos, Usábia, né? Usábia, tem um grupo que é endêmico das ilhas havaianas, que são super estudados no sentido evolutivo e tal, então estão dentro de Isabelline, e os Diatripine dentro de Diatripide, que é um grupo que tem muito estudo para ser feito ainda. Dentro de Podocirtide, então, tem a Canoidine e Podocirtide do Jalim, que é uma subtribo, a gente transformou em tribo. Dentro de Aptide, que é neotropical
tropical é uma coisa que eu falei, né? Que o CT é paleotropical. E a Pitide é neotropical. Nós temos a Podomorfine, Ciara cesarini, a Pitine e Filogrenine a gente conseguiu definir como uma nova tribo, com resultado molecular e também com características morfológicas. Dentro de Tapalicine, então, dividimos em dois também, Tapalicine e Paleoquentine, com Tapalicine dentro de Tapalicine só e Paleoquentine e Neometricine também. Pode passar. Pode passar, quer passar tudo também. Então, aqui nós temos a primeira cirurgia calibrada temporalmente para uma família de indivíduos, né? Todas as análises mostraram doentes para esses dados que nós temos. E o bacana é que a gente também conseguiu delimitar os casos por caracteres morfológicos, sejam ensinapomórficos ou homoplásticos. Pode passar, por favor. Finalmente, nós temos evidências para nomear o tal do quadro médico, né? Então, agora a gente tem o Ecantine, que é irmão de Grise, agora é uma coisa mais bem estabelecida. Incrivelmente, apesar de não existir até então, o Ecantine deve ser diversas tipos de vilões, tem muita coisa para ser estudada ali dentro, um pouco mais de barulho para essas espécies. E agora é possível também começar esse processo de estabilizar a taxonomia do grupo, né? Agora a gente tem a progenia e agora a gente pode conseguir, a partir dessa progenia, propor hipóteses para várias coisas. Então, o Ecante de lá apareceu no Cretáceo Superior, provavelmente, e o bacana disso é que, como eles são de estratos vegetais, eles são basicamente na mesma, dentro da faixa que surgiram as angiospermas, né? Muito provavelmente elas podem ter favorecido a diversificação desses insetos aí com a novidade aí de fazer alimento e água. Se encontrar tapalicine, comer tinha, por exemplo, flor, né? E o bacana é que, possivelmente, esse grupo ele deve ter sido um dos primeiros a viver exclusivamente de plantas, né? Pelo menos todos os registros com datação. Esse é o grupo mais antigo que provavelmente viveu em plantas. Um gráfico aí que a gente fez de diversidade nesse trabalho, a gente viu que o aumento da diversidade que aconteceu há mais ou menos 60 milhões de anos, bate também com o início da dispersão das próprias angiosferas pela Terra, né? O que reforça essa nossa hipótese de que eu não vou dizer coevolução, porque a gente não testou isso, não tem como, né? Mas que essa evolução ela pode ter acontecido aí muito próximo ou não. Muito provavelmente pelo aumento de água, disponibilidade de alimento. Uma coisa muito interessante, ó, essa foto do Marcos, hein, gente? Uma coisa que também interessa a gente nessa pesquisa é que, normalmente, as espécies, elas encontradas em diferentes estados vegetais, né, então, desde os altos dos pés das árvores até com algumas exceções, que são esses grilinhos que eu falei para vocês, que estão lá no Havaí, elas têm diferenças na morfologia das aves, principalmente os que têm capacidade de produção de som, que não tem, né? Infelizmente, né, a gente tem um registro insuficiente para poder falar sobre isso, né? Por exemplo, os grilos que estão no topo das árvores, eles cantam mais, e todos os grilos que estão lá nas gramíneas, eles não têm capacidade de cantar, ou têm asas não funcionais para cantar, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita ao longo do tempo, tem uma dificuldade de coleta muito grande. Pode passar. E o que eu falei para vocês lá no começo é que, entre os biloides, esse é o grupo de longe que tem uma maior diversidade de expositores, principalmente no ápice das valvas. Tá? Por quê? Eles colocam os ovos em diversos tecidos vegetais, então eles têm especializações para isso, né? Então, eles são historicamente pouco investigados, pelo simples fato de que a gente já está falando desde o começo do simpósio, características que são negligenciadas. Só que na arqueologia salvou, assim, deixou vários quadros, definiu quadros, definiu grupos. É um caráter muito interessante, é extremamente informativo para esse grupo, né? Você pega outros grupos como o Palandops, que é o líquido mesmo, são, os ápices eles são basicamente iguais, né? E o bacana de tudo é que
os ápices, eles mostram basicamente onde que eles vão ser colocados. Pode passar. Pode. Então, só para fechar essa parte rapidinho, o ecante, então, ela fica definida com a quinta família, grupo irmão de Gripe, e agora também com uma nova definição, datados lá do Cretáceo Inferior, e agora a gente pode começar a dar os passinhos para fazer outros tipos de comportamento, e evolução de caracteres, que eu vou falar um pouquinho rapidinho para vocês aqui. Tá. Só para mostrar para vocês, esse capítulo aqui a gente já conseguiu publicar faz um mês, acho que nem um mês deve fazer. Então, a gente pode trabalhar com ele e tal, já pode começar aí também, tá? Fazer uma propaganda. Pode passar, por favor. Então, falando rapidinho para vocês, essa é uma coisa que me interessa bastante também, a parte de evolução de caracteres, morfológicos. Nesse grupo eu achei interessante ver um pouquinho mais sobre as técnicas. Então, só fazer uma introdução rapidinha dessa parte. Ott fala bastante isso, né? Eu já vi alguns trabalhos aí que ele fala que os vírus eles foram um dos primeiros músculos do planeta, com uns registros aí de aproximadamente 200 milhões de anos, principalmente pelas asas funcionais. Não sei se todo mundo sabe, mas o som ele é produzido exclusivamente pelos machos, principalmente para comportamento reprodutivo, agressividade, vida parental, e eles são excelentes modelos para estudos de bioacústica. Rapidinho aqui também, eu acho que isso aqui é chovendo molhado para muita gente, mas talvez quem não seja da área não esteja familiarizado. Eles têm as asas anteriores modificadas para propagação e produção do som, né? São conhecidas como términas. Em grilos, ela términa direita sobre a esquerda. Eles possuem uma veia modificada chamada, que a gente chama de veia circulatória, que atualmente existe uma divergência na nomenclatura, mas o trabalho mais recente e o trabalho mais completo fala que ela é a veia pós-cubital. Tem muita gente que chama ela de anal 1. Né? Existe vários trabalhos que falam sobre isso, alguns falam que é a cubital. Existe uma região com veias acessórias, que é conhecida como arca, uma outra que é o espelho, que é essa redondinha aqui. As duas elas servem para auxiliar na propagação do som. Uma região na asa esquerda, que se chama plectron palheta, que é onde vai se raspar o nariz circulatório, e todas essas estruturas juntas se conhecidas como aparato circulatório. Só lembrando, né? O Zefa não está aqui hoje, mas se ele estivesse aqui agora, ele ia fazer a música para falar. Quando o grilo vai cantar, ele vai cantar, ele raspa a parede circulatório, e aí faz o som lá, tal. Aí só fazendo uma homenagem ao do Zefa. Então, gente, isso é uma excelente fonte de caracteres dentro do grupo. Eu acredito que outros grupos também seja, mas esse grupo tem uma diversidade imensa, né? E o mais interessante de tudo é que existem diversas perdas e regressões ao longo do tempo ali dentro desse quadro. Dentro de Oicante, a gente vai ter vírus que são áperos, vírus com asas completamente desenvolvidas, e aí elas podem ter um aparato circulatório, pode não ter aparato circulatório, pode ter só a primeira, né? Eles têm tímpano ausente ou presente, isso é uma coisa que é comum para todas as famílias, então a gente vê isso em todo o grupo, né? Todos os biloides. E o que infere em diferentes tipos de comunicação, que não só a produção do som ali através das asas. O que torna eles um excelente modelo evolutivo. Então, o objetivo dessa parte do trabalho é realizar uma reconstrução de estados ancestrais relacionados à comunicação acústica e EFT. Então, eu fui lá e peguei a árvore de massa de verossimilhança lá do artigo dos dados moleculares morfológicos, pode passar, por favor. E utilizei 6 caracteres não relacionados a caracteres morfológicos, que eu fiz a metodologia, né, outros 6 caracteres, para poder fazer essa reconstrução. Tímpano externo e tímpano interno, na tímpano interior, o desenvolvimento das asas, tá? Quem pensa em caracteres citogenéticos, mas é estranho usar
presença e ausência e desenvolvimento ao mesmo tempo. Tá, mas aí a gente está falando de homologia de caracteres e a gente está falando de produção e desenvolvimento de caracteres. Tá? Próximo. Apneia estridulatória, as veias acessórias da harpa e as veias acessórias do espelho. Então, para fazer essa reconstrução, ela foi feita através de máxima verossimilhança. Isso. E para decidir se os caracteres, a mudança de estado de caráter tem o mesmo peso ou se ela tem pesos diferentes, foi feito o Likelihood Ratio Test para fazer essa definição. Então, para tímpanos, a gente viu que o ancestral possuía tímpanos, né? O ancestral diretamente dele possuía tímpanos, ele perdeu o interno 6 vezes e o externo 7 vezes. Nossa. E aí, perdeu ambos e uma grande possibilidade de ter perdido a recepção da comunicação acústica foram 6 vezes ali. Agora, nas técnicas, né? Ela também estava desenvolvida no ancestral, se tornaram braquíperas 4 vezes e a condição áptera apareceu 2 vezes dentro do já a fileira estridulatória, que é a parte mais importante para essa solução através das técnicas, ela também estava presente no ancestral e foi perdida diversas vezes ao longo da história do grupo. Já a harpa e o espelho, eles também estavam presentes no ancestral, foram perdidas também diversas vezes, elas apresentam um padrão muito semelhante, o que provavelmente mostra uma correlação aí na perda desses caracteres. A gente está desenvolvendo uma análise para complementar esse trabalho, já fez, na verdade, e, de fato, existe uma correlação entre a perda desses caracteres. Só que eu não trouxe aqui para vocês, que é tudo meio novo, assim, e eu achei melhor não arriscar. E o espelho aí teve a perda, é engraçado porque normalmente quando perde a água, também perde o espelho, né? Mas em algumas situações isso não aconteceu, mas são coisas pontuais. Você matou anos de arquinópolis, são todos distintos, e a gente não tem nem aqui nem próprio. Então, só para falar um pouquinho sobre esses resultados, né, a gente viu que, então, o ancestral de gigante cantava, provavelmente. Ele tem asa desenvolvida, ele tem exploratória, ele tem arca, espelho, então, provavelmente cantava. Então, lá, 130 milhões de anos atrás, o gigante já cantava. Mas existe uma grande diversidade nas estruturas das asas, provavelmente existe uma grande diversidade na comunicação. A gente sabe isso por outros grupos já, que esses grupos, de maneira geral, usam muitos outros métodos de comunicação que não só o tempo. Né? E uma coisa muito interessante que a gente quer explorar um pouco mais sobre isso é que elas foram perdidas diversas vezes ao longo da história e elas nunca foram recuperadas. Pode passar. Pode, se quiser passar, pode passar. Então, o que sugere isso? Você vai na literatura e quando fala sobre perder comunicação acústica, sugere períodos de interpretação mais intensos, né? Principalmente porque esses insetos, estando ali nas áreas mais evidentes, em arbustos, etc., eles estão expostos a morcegos, a aves, a parasitoides, né, que é uma coisa que a gente não fala muito sobre isso, e existe uma relação muito intrínseca ali, principalmente de moscas e menópolis. E essa modificação, né, da perda de ar, de asas, de estruturas de comunicação acústica, oferecem outros tipos de comunicação, que muito provavelmente são a química e a vibração, que também não deixa de ser um tipo de comunicação acústica. Então, só retomando, isso reforça bastante aquela hipótese nossa de que aqueles vírus que estão presentes lá nas próximo ao solo, eles são expostos, muito mais expostos, então eles não é viável para eles, né, não é favorável para eles ficar produzindo som. Então, além de eles estarem expostos, eles ainda estão se expondo para predadores praticamente afetados, o que é mais um fator negativo. Né? Enquanto aqueles que estão nas copas das árvores, estão lá principalmente naquelas regiões mais densas, das copas das árvores, eles estão
mais protegidos, então eles têm uma facilidade maior de se comunicar com os caras. Pode passar por. Tá. A gente sabe que o insetos têm muitos próprios receptores, né? Um vírus, isso muito provavelmente não é diferente. Existem pouquíssimos trabalhos sobre isso, mas é uma coisa aí a se pensar. Os tímpanos foram perdidos diversas vezes ali também dentro de oicântico, né? E na maioria das vezes eles somem junto com a comunicação acústica, né? A gente pensa muito sobre isso, se existe uma relação ou não. A gente viu que existe uma correlação entre a perda responsável pela comunicação acústica através das técnicas e os tímpanos, mas existe, pode passar por favor, existe algumas outras situações em que isso não é um problema, né? Na verdade, em várias situações. Existe um órgão na tíbia anterior dos dedos que se chamam órgãos subgenuais. E ele serve para receber vibração e sons. Existem trabalhos mostrando que ele já consegue perceber muita informação aí no ambiente. Então, pode existir uma relação aí entre a perda da comunicação acústica através das telinhas e a perda dos tímpanos, mas isso não significa que eles estão deixando de perceber o ambiente. Tá? Então, aqui, o primeiro estudo, então, no contexto genético para esse grupo, obviamente, porque a gente acabou de né, então, é óbvio que é o primeiro estudo. E a coisa bacana isso a comunicação acústica, ela está desde sua origem, né, desde lá do o que significa que a gente tenha uma informação que a gente ainda não tem para a grilóide, mas a gente já tem para a família. Então, provavelmente, o grilóide aí também aconteceu a mesma coisa, né? O padrão que aconteceu na especificação de asas não é só para a realidade. Tá? As perdas ao longo do tempo não foram recuperadas. Aqui eu quero deixar uma pulguinha atrás de vocês. A gente tem uma hipótese que essa novidade evolutiva da produção e comunicação do som, na verdade, ela está sendo perdida. Eles estão parando de cantar, na verdade. Isso a gente viu como uma tendência nessa pandemia, né? Então, a ideia é continuar esse tipo de estudo mais abrangente. Então, vamos ver, será que os vírus estão perdendo a capacidade de cantar? Porque eles têm diversos outros tipos de comunicação que são eficientes também. Então, a gente está sempre pensando, né? Comunicação acústica é um negócio bacana, é legal de estudar, mas será que você pode fazer o estudo? Será que está... Né? Ele é conhecido como os bichos que cantam. Então, é uma coisa aí que a gente já está colocando perto dele, já está querendo continuar estudando, de fato, essa tendência. Pode passar, por favor. E aí, como qualquer trabalho, e a gente sempre termina com esse tipo de conclusão, mas isso de fato é verdade. A gente precisa de muito mais informação, porque esses livros estão na copa, esses livros estão na vegetação, são muito difíceis de encontrar. Ontem a gente estava conversando, se a gente está na copa lá do mar do Amazonas, você não tem que fazer guardar isso, né? Então é mais complicado. E a gente não faz fome, não faz esse tipo de coisa, então é mais complicado. Mas a ideia é aumentar esse número de informações onde esses insetos estão, para a gente poder fazer um estudo sobre comportamento, diversidade de hábitats, que deve ser uma coisa assim, fenomenal no sentido da evolução dos caracteres dessas técnicas da comunicação acústica. E a própria comunicação acústica. E daí, isso já é um trabalho mais para trabalho melhor. Pode passar, por favor. Então, eu só queria aqui finalizar, agradecer toda essa na Universidade de São Paulo, no do doutorado, no laboratório do professor Sidney, lá, que é o laboratório de sistemática e geografia de série, e agradecer a FAPESP, que financiou todo esse trabalho, a CNPq, e a Orthoptera Society também, que financiou o meu trabalho. Tá bom? Também queria agradecer todas as instituições que me receberam, o Museu de História Natural de Paris, que é onde eu fiz parte do meu doutorado, né? E é isso. Obrigado. Lucas, muito obrigada. Que palestra maravilhosa, hein, meu querido? Mas você até gostou, né?
Então, vamos partir das perguntas. Eu gostaria. O Marcos está empolgado. Você nem acabou de falar e estava assim já. Primeiro, Lucas, parabéns. Que trabalho maravilhoso. Obrigado. Sou um grande fã seu. É muito bom admirar uma pessoa como pesquisador, mas admirar uma pessoa como pessoa é melhor ainda. Tem me ajudado muito no meu trabalho e isso é muito fantástico. Tenho várias perguntas, ia fazer duas agora. Você trabalhou com 28S, com duas subunidades. A escolha dessas subunidades foi mais por uma questão prática de primers ou por uma questão de você ter uma região do 28S que tenha tempos de evolução diferentes uma da outra? Não sei se isso ocorre. Isso ocorre, se você sabe. Não, essa parte foi com facilidade, mas não tem uma diferença em termos de mudança de nucleotídeos. Então, ele é o mesmo marcador, é o mesmo gene, então ali ele tem mais informação. Né? Isso é bacana, porque assim, o 28S é bem longo, né? Então, por isso que a gente trabalhou com duas unidades. Ele é bem informativo, principalmente para quadros mais antigos, mas em tempos de codificação de nucleotídeos, ele não tem codificação nenhuma. Tanto que o modelo, quando ele é aplicado por gene, né? Ele não é aplicado para subunidades. E também, não sei, me veio na cabeça quando estava falando da perda da comunicação acústica, talvez esteja correndo uma competição de início acústico muito grande nesses grilos de subbosque que vocês não exploraram. Não sei se foi falar do trabalho. Então, além da predação e desses outros riscos, a competição pelo nicho acústico talvez seja um fator que esteja levando, não sei, me vem na mente. Sim, eu acredito que sim, porque, na verdade, esse é um problema gigantesco. Porque você e o Júlia, que tem mais prática de grava, bastante ciências gravados, tem, tipo, parece bicho de copa de água. Não, mas eu tenho que esse, né? A minha preocupação sobre os bichos que estão lá na copa da árvore, assim, porque essa minha tarefa tem interesse nesse sentido. Eu preciso ouvir esses bichos cantando, eu nem sei se eles cantam ainda. Essa é a minha preocupação. Eu estava estudando, você pega a cantinho inteira, a circulatória, ela faz assim, ó. E aí você vai num pedacinho da circulatória, tem 3, 4, 5 dentinhos. Eu tenho certeza que esse bicho canta. Porque o Ott falou para mim que ele estava no campo, já pegou um bicho cantando. Eu tenho gravações já. Você escuta essas coisas, mas eu queria ver o bicho cantando no campo e como é que isso acontece, sabe? Só que não tem como. Não tem coral na árvore, ver o bicho cantando. Eu conheço pesquisadores que fazem isso, cara, mas eu sou. Sim, né? Mas é isso, assim, eu acho que é uma coisa que é uma hipótese, eu acho que ela há de ser testada, mas é uma coisa que ela está distante ainda, sabe? Agora, a última coisa. Que fantástico a sua taxonomia reversa, assim, claro, é um teste de hipótese para você recuperar a questão ecológica. E eu queria saber como foi trabalhar com isso. Foi muito difícil, foi fácil para estabelecer tanto as homologias primárias e depois entender elas sendo recuperadas ou não como homologias secundárias. Eu acho que isso é uma questão assim cordial. Assim, a gente tem que parar com essa ideia de ficar as coisas, né, úteis pela cabeça e começar a embasar na nossa. A ideia é que eu fiz no mestrado, não, mas eu fiz no mestrado, e é uma coisa que eu achei extremamente importante e eu acho que todo mundo tinha que fazer, né, nesse sentido. Dá trabalho? Dá trabalho. Só que é ciência. Se ciência fosse fácil, né, era uma coisa que todo mundo podia desenvolver da mesma maneira que a gente tem essa oportunidade. Não é dessa maneira. E só para fazer uma conexão rápida, assim, a minha ideia inicial era muito mais molecular, porque eu gosto de morfologia. Então, isso que eu levantei muitos caracteres e tal, né? Eu gosto de explorar o bicho, tentar entender os caracteres, tentar entender a funcionalidade.
dos caracteres. E isso facilitou bem na hora de fazer essa união. Não sei se eu respondi. Valeu, Marco. Obrigado. Mais perguntas? Meu parabéns, trabalho maravilhoso. A gente compartilha dessa vontade de ir para a Copa e a não moral de subir. Então, eu entendo. Uma coisa que eu fiquei curioso é que você fez a filogenia, datou a filogenia, depois foi fazer a parte da acústica, a partir da morfologia, né? E houve a perda em diversos momentos. Você conseguiu associar essa perda, porque sumiu várias vezes. Então, você conseguiu associar, foi um tempo parecido, esse sumiço, você consegue associar, porque você também falou que a tendência é que esses bichos que não têm são mais de gramíneas, arbustivos, então a expansão de áreas, como áreas mais arbustivas, por exemplo, de água seca, ou em outras áreas do mundo, expansão de áreas de gramíneas, ligada, assim como você conseguiu linkar com a expansão das angiospermas para o grupo se diversificar, a perda das asas e da capacidade estimulatória está ligada a isso, ao ambiente e ser mais ou menos ao mesmo tempo ou não. Então, para fazer essa relação mais temporal, não foi possível. Assim. Então, eu não sei exatamente. Assim, é lógico que ali você consegue ver, mas a gente tem que lembrar que a velocidade é baixa em relação à diversidade física. Então, eu não posso ficar perguntando. Eles aqui perderam, eles estão perdendo a circulatória, que é a parte mais ali para a produção, e tal, eles determinam. Então, isso é um pouco mais complicado. Mas aí, passando para a parte dos bichos que desceram, então, regredindo estruturas e tal, uma coisa que é comum, e acredito que uma coisa isso também deve acontecer, é que bichos eles descem em determinados momentos da noite, por exemplo. E vai se alimentar, principalmente para se alimentar, mas também para fazer uma posição, né? Então, muito provavelmente o que acontece ali é que eles que estão descendo, que não tem a acústica, né? Essa função de som pelas asas, porque a comunicação acústica pode acontecer depois do planeta, eles têm uma vantagem quando eles descem, porque eles não vão ficar ali também tentando procurar só o machinho ficar tentando chamar a fêmea. Então, eles podem ter essa vantagem. E aí, provavelmente, eles acabaram ficando. Né? Eles acabaram ficando nas gramíneas e tal, e o grupo acabou evoluindo nesse extrato mais baixo ainda dos bósnios e tal. Já os insetos que estão nas copas, existe só um trabalho que fala sobre isso, a respeito da complexidade das copas, faz com que proteja insetos que estão lá, insetos e outros organismos pequenos que protegem eles de predação, mesmo quando eles têm alguma coisa mais evidente, que seria a produção de som. Né? Então, por isso que eu propus isso, assim, né? Eu tenho essa hipótese de os bichos que estão ali embaixo, normalmente eles descem para comer, então eles estão preocupados que o predador está chegando e tal, eles estão muito bem, né? E aí, como existe um gasto energético muito grande, eles acabam para poder também decidir, às vezes, superfícies de folhas largas são lugares bons para a foto, né, que é mais fácil para poder todo o processo de alternação e etc. Então, eu acho que acabou favorecendo, outros desceram, mas eles já provavelmente não têm essa capacidade. Valeu, obrigado. Também? Parabéns pela apresentação do trabalho. Só uma coisa que eu não entendi muito bem. Você pode mostrar para quem vai ter resultado para tentar, né? Se todo mundo prometer que não vai tirar foto, eu faço. Mas só se vocês mandarem pro Zé. É para isso mesmo. Vamos tirar.
Estou aqui sem saber o que perguntar, porque completamente, sou muito estranho a essa tecnologia toda, é um fantástico trabalho. Eu só queria chamar a atenção para essa sua hipótese interessantíssima de perda do canto, né, para generalizada. É até assustador, né, mas e contraste. Geralmente a gente só vê tendências em tempo ecológico, né, da destruição, ao declínio dos insetos, assustador, e agora está falando uma tendência mais evolutiva, muito interessante. Muito interessante. E eu fiquei encafifado também, acho que se sabe da dieta deles. Você falou que eles estão associados à planta, mas associados como hábitat. Tem-se ideia ou se isso também inclui dieta? Eu acredito que sim. Assim, eu tenho pouca experiência de encontrar esse diferente ali, mas as pouquíssimas vezes que eu encontrei, principalmente os tapalicínio e os apetite agora, né? Comendo frutos, frutinhas. Então, eu sei que esses dois grupos, eles se alimentam de pequenos grupos e tal. Eu tenho já fotografei, né? Mas os outros eu não tenho ideia. Eu sei que os outros titinhos também, e eles são pirâmides, eles se alimentam como o gafanhoto se alimentam de pirâmides mesmo. Assim, tem um hábito alimentar parecido. Mas fora isso, Eu pensei agora, mas existem pessoas que trabalham com projeto do céu. Eu já fiz um curso e, novamente, você tem que estar que nem o Neuci, né, malhando pra caramba, mas seria muito interessante ter interações em que as pessoas que vão lá em cima, né, coletam os grilos. Só que não deve ser nada trivial. eu tive o privilégio de receber um material do e o pessoal tem, né, um projeto com palestras de dossel, e isso ajuda demais nesse trabalho com a amostragem, né, principalmente para pesquisa, para fazer a extração de dados moleculares. Foi perfeito isso. E aí a gente sabe que dá para fazer, só que precisa da parte financeira. Obrigado. Eu agradeço. Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Gente, o Lucas, para quem está começando, tem que servir de inspiração, viu? Começou na graduação, as plantas de barrancos, e hoje está aqui em cima, nossa, dando essas palestras, mostrando os resultados da gente do doutorado dele. Então, para quem está começando, não é fácil não, é feito. Mas não é impossível, a gente pode conseguir resultados maravilhosos. Então, redefinindo, reorganizando o setor pop. Então, é possível. Parabéns, viu, Diário? Good day, everyone. Thank you for inviting me to give a talk. I'm Ming Kai from Singapore, and I'll be presenting on the bioacoustics of Orthoptera from Southeast Asia and what I've done for the past few years. So here are the contents for today's talk. I'll briefly introduce to you the basics of calling songs in crickets and katydids, as well as how they are relevant in the three different parts that I will discuss about. So the first part
involve compiling calling songs and vouchering specimens to build a database and using them in integrative taxonomy. The second part of the talks will focus on variations in one particular species, and I will be talking about variations in terms of intra-individual, inter-individual, as interpopulations. The last part of the talks will focus on the circadian cycles. So the two studies will be discussed, looking at both multiple species across the phylogeny as well as population level of a single species. So firstly, we know that male crickets and katydids produce sounds, and they produce calling songs to attract females. These are important for species recognition. And how this is done is by the vibrations of the two forewings. So the forewings have specialized structures such as the stridulatory files on the left forewings as well as the scraper on the right forewings. So when the teeth of the stridulatory files and the scrapers collide with one another, sound waves are produced. Usually the calling song. Like I mentioned before, the calling songs are important for species recognition. So this allows the female to recognize males from the same species and differentiate them from males from the other species. For this reason, they can be considered as a pre-mating reproductive isolation mechanism. In taxonomy, calling songs can also provide evidence to better understand species boundary in addition to morphology and DNA. Since calling songs are strongly influenced by the stridulatory morphology, such as stridulatory file length, the teeth morphology, etc., all this information can be integrated together to have a holistic understanding on how the species can be differentiated. Although this conference is mostly about new tropics or the new world's orthopterans, I would like to introduce to you another highly hyper-diverse biodiversity hotspots, which is Southeast Asia. And very similar to the new tropics, Southeast Asia has a very high diversity of species, but at the same time, they are also very highly threatened by human activities and climate change. Southeast Asia has been considered one of the noisiest places on Earth. This probably means that there is a very high diversity of sound-producing animals, which would include orthopterans. However, compared to the neotropics, very little is known about the orthopterans from Southeast Asia, especially the bioacoustics. For most species, we only know about the original description and we know nothing about the biology, and hence we know very little about the bioacoustics. So this motivates me to try and address these gaps by calling the bioacoustic data and studying about their bioacoustics in a few species. In the later part of my talk, I will discuss about circadian rhythms, which should be familiar to everyone. Circadian rhythm refers to endogenously generated and self-sustaining oscillation that usually occurs at about 24-hour scales. It's ubiquitous in all life, be it animals or plants. And but for sound-producing animals, this offers behavioral strategies to try and escape predators and parasites, as well as acoustic competitors, by avoiding their activity level in the 24-hour cycle. Variation in the circadian rhythms among sympatric species can also be important for reproductive isolation and hence associated with sympatric speciation. And what it means is that sympatric species can produce calls and peaks at different time points so that they do not compete with one another,
And this is actually another form of early form of isolation mechanism. However, circadian rhythms are generally overlooked in acoustic communications studies. Most of the time in these acoustic communication studies, parameters within the calling song, such as dominant frequency, the call durations are the priority, and very few studies actually look at circadian rhythm. So this is something that I'm really interested in and hope to address some of the gaps. So moving on to the first part of my talk, where I will talk about how I try to compile a database of calling songs and how I use them in integrative taxonomy. So Reed once said that for many tropical orthopterans, reliable species identification is only possible when there is a physical voucher specimens, because so many of them are probably unknown and new to science. And so for a species, for a recording to be useful, recording of a calling song to be useful, the orthopterans, the specimens need to be collected, recorded in captivity, so that there is a way to cross-reference between the voucher specimens and the sound files. And this is what exactly I have been doing for the past few years. And what I'm going to show you in the next few slides is a portion of the data that I've collected that I think would be interesting to share with everyone. So the first group of katydids that I would like to share with you is belonging to the tribe Merconomatini, which is a tribe of katydids from the subfamily Merconomatinae. They generally have this look, very slender habitus and light green coloration. They are mostly predatories, and they are usually occurring in the forest in low abundance, so we don't usually see them as frequently as some other orthopterans. What is interesting is that as far as I know, all the species from this tribe produce calls with a completely ultrasonic spectrum, and some species actually produce extreme ultrasound, which means that the dominant frequency of the spectrum actually exceed 40 kilohertz. So from these three figure plates, you can see that they produce very different call structures. There are species that produce achenes, and there are species that produce a continuous trill. But what is clear is that they all produce high frequency calls, ultrasonic calls, and you can see that some species have a dominant frequency that is nearly reaching 60 kilohertz. There are many species, many genera and subgenera in this tribe, and actually many of these taxa are unstable. We do not know how these different taxa are also related in the phylogeny. But if we are able to record more calls or more genera, more across the phylogeny, and we are able to establish a phylogeny for these katydids, I think it holds a very important key to understanding the evolution of extreme ultrasound in katydids. As I mentioned previously, the morphology of the stridulatory apparatus are important in dictating the frequency and the resonance of the calling song. So while we see a very vast diversity of the calling songs, we are also seeing the same for the stridulatory morphology. So here are three species from the subfamily Phaneropterinae, another very highly specious group of katydids from our region. And you can see that the morphologies of the katydids are quite different as well. Calling songs are also different. Some produce achenes, some produce achene sequence, some produce relatively short isolated calls. But what is also interesting is the diversity of the stridulatory morphology. So you can see that on the top right corner, the thyroid, it actually has a very uniform, straight stridulatory file with very broad teeth.
the mirror area is rectangular and very distinctly membranous. On the bottom left side, there is a scampophyllum. The stridulatory files are more sinuous, and the mirror structures are actually not very clear, not very distinct. On the bottom right is actually Phaneroptera, a very common species from this region. It actually has two parts to the stridulatory files. One which is a larger, more developed stridulatory file, the main part, and then it has a smaller ones at the side. And this may explain why why this species actually has two pulses for within a single calling keeps. But of course, we did not actually use high-speed video recordings to look at the stridulation process and the sound production. So this is just a postulation, and this is something that we can hopefully do in the future. So this is part of a paper that has been accepted and impressed that comprises of the calling songs that for 24 species. And in general, we found that the time and the frequency domains of the calling songs are highly diversified across these 24 species. Nonetheless, more than 80% of the species actually produce energy peaks at ultrasonic range, as you can see from the histogram on the left. This is actually congruent from previous studies that focus more on neotropic species. But this paper is also only makes up a proportion of the data that we have collected so far for orthopterans in general from Southeast Asia. Hopefully in the next few years, so far we have collected about 50 species, and hopefully in the next few years we can build the collection to more than 100 species. And eventually, in the hope that this can be integrated into taxonomic studies as well as future meta-analysis to address taxonomy impediment, and as well as advancing our knowledge on the acoustic communications of katydids and crickets. I also collected, there are also two papers which were published previously looking at specific groups of katydids. So I will be briefly talking about them and sharing with you what we have found from these studies. So the first one is the Azioplugis katydids from the subfamily Maconomatinae. And in the neotropics, there are the plugis. So these are the Azioplugis is the Asiatic relatives of plugis from the neotropics. So they are actually very similar in terms of their morphology as well as the bioacoustics. But prior to this study, we know nothing about the bioacoustic of these genus of katydids. So we recorded 6 species from 5 localities in Malay Peninsula and Borneo, and males are collected in the field and recorded in captivity using the Echometer Touch probe, which allow us to look at high frequency, ultrasonic frequency spectrum of the calls. So the study shows that morphologies is actually congruent with the acoustics. Traditionally, species from this genus are differentiated or recognized using sessile morphology. But when we dissected the wings and imaged them, we see that there are actually also very clear differences among the species in terms of the stridulatory fowl shapes, the teeth morphology, including the weave of the teeth, the distance between the teeth, etc. Although the calling songs of these katydids are generally made up of rapid decay pulses, we can also see that different species produce different call structures with different intervals between the pulses, the number of pulses, as well as whether they occurs in doublets or triplets or singles. For the frequency spectrum, we can see that they produce a drop
broadband spectrum, so it covers a range of frequency. All of them are actually completely ultrasonics. And however, we can see from the graph on the right that different species have very different, slightly different dominant frequency. The second paper that I would like to talk about is the Lipotectus from the subfamily Lipotectinae. It's a very small group of catids from this part of the world. And I'm looking at this particular species complex made up of Lipotectus alienus and Lipotectus virescens. They are very similar in terms of their external morphology. So very similar as likewise as Arceoplukis. We usually recognize these species through their abdominal apex, such as the sessile morphology. But for this species complex, the differences are not very clear, and we are not very sure if they are actually real species differences or just population differences. So we sought out to get more information from the stridulatory morphology as well as the calling songs. And when we dissected the wings, we can see that different populations or different species from different parts of the distribution actually has quite different morphology in terms of their mirror shape and size, as well as the stridulatory files and the associated teeth. So you can also see from the on the graphs that the intertooth distance as well as the tooth length actually differs significantly between four populations from different parts of Southeast Asia. We managed to record the calls for two populations, and once again, you can see that they actually are congruent to what we have observed on the stridulatory apparatus, which is that they exhibit very different call structures as well as the frequency spectrum. So together with the data that we collected on the acoustics as well as the stridulatory morphology, we are able to cross-reference it back to the traditional morphology, and we are able to now better understand the species boundaries for these species. And in this case, we managed to identify. We are able to identify a new cryptic species from Borneo. Moving on to the second part of my talk, where I'll be focusing on variations of one particular non-model species, and this species is Levinthus zoae from the subfamily Inapterinae. Yeah, I've been studying them for the past few years, and here I will try to advocate why this is an ideal study subject for bioacoustics. So firstly, it's a widespread species ranging from Malay Peninsula to Borneo as well as the Philippines. And in places where they can be found, they usually occurs in high abundance. More critically, these crickets call readily in captivity, so we are able to carry experiments in the lab without fearing that they do not produce enough data. For their calling songs, they have a very unique and complex call structure. So you can see that on the right, you can see that actually the calling song is made up of two parts. The first part is a number of clicks that can vary in terms of the number and in terms of the length. And the second part is a more stable trill, more typical trill that we observe in other places. Because of this complexity, there are many parameters that we can examine in addition to the typical properties that we usually see in published literature. Another reason that make this cricket unique is that unlike typical crickets that produce low frequency with harmonics, the Levinthus actually produce a broadband spectrum with a dominant frequency that is near ultrasonic. So in this first study, we wanted to know
how are calling behaviors and call parameters predicted by different factors such as the flash rate of the crickets, the age of the cricket, as well as ambient temperature. These are very basic questions that have already been addressed in species like grillers and the cheetah, mostly species from breeding. But we do not know whether these observations can also be found in crickets outside breeding, such as, for example, the winters, which have a very different call structure as well as a frequency spectrum. So the call parameters that we looked at includes the call duration or the Akim durations. So that includes the first part of the call and the second part of the call. We also focus on the trill duration as well as dominant frequency. But in addition, we also look at the amount of sound produced per Akim. So what this means is that we only extract the duration in which a sound wave is produced. So all the intervals or all the downtimes within the call will not be included. So why is this important? Is because the fact that there is the click parts which can have very different duty cycles and syllables period amongst individuals. Just by looking at the call duration might not give a full understanding of the amount of sound produced by an individual, or so the level of calling activity may not be fully understood. So these studies involve a single generation from a single population from Singapore for standardization purposes, and the young males were isolated soon after they have reached adulthood. And for each crickets, they are recorded in isolation for 1 hour in a sound attenuated room, as you can see on the right. And each crickets were actually recorded 5 times at different temperature. So after 1 month, when the crickets were older, the experiments were repeated. So in total, 10 recordings were done for each male, 5 times when they were younger and 5 times when they were older. And prior to each recordings, the fresh rate of the males were measured. So all these predictors, all these factors are input into mixed effect models. And because each cricket were recorded multiple times, we need to include a random effect using the cricket's identity to account for non-independence of the data. And from the global model, we carry out stepwise simplification to obtain the best model for interpretation. So I will briefly go through the results of this study. So firstly, you can see that larger males produce more sound per Akims, both in terms of the call duration as well as the amount of sound produced. Younger males produce shorter trills. Younger males also produce lower frequency, but for the same age group, larger males also produce lower frequency. What we have found interestingly is that the relationship between temperature and the call parameters are not necessarily linear that we usually associate with in other crickets. So what we have found is that there are actually a quadratic relationship. So typically, the call parameters such as trill duration as well as amount of sound produced will increase to a maximum with increasing temperature, and then eventually drop and will slowly drop again with further increase in temperature. So I mentioned that we look at calling behavior as well as calling parameters. I have already talked about the call parameters, and what I meant by the calling behaviors is actually referring to the number of calls and the latency to start calling. So
This can be done because we have a standardized 1 hour recording, and the crickets undergo a very standardized procedure. So this latency to start calling is actually analogous to the tendency to emerge from a safe refuge in a novel environment that you may usually see in animal personality studies. So in animal personality studies, in animals that took a longer time to emerge from a safe refuge into a new environment is considered as an individual that is less bold or having a less tendency to take risks. So similarly, we can also say that crickets that take a longer time to start calling is start calling. But larger males from the same age group also produce more accums and took less time to start calling. Once again, we see that there is a quadratic relationship between the latency to start calling and temperature. And what is interesting is that even though the number of calls and the latency to start callings are correlated, they can be predicted by different factors. So you can see from the PCA that the number of calls is negatively correlated to the latency to call. But the final models for each predictor suggest that they can be predicted by different factors and slightly differently. The second study looks at Levinas law against, but in the context of the COVID-19 crisis. Here we look at three populations from Singapore: high heat, Ubin, and Labrador. We collected the males from the natural environment, recorded them in isolation for 1 hour in the lab, and measured core parameters similar to the previous studies. And coincidentally, we managed to record males before lockdown and after lockdown in 2020 at the start of the COVID-19 crisis. So firstly, the first result that we obtained was that we see differences in the core properties in terms of the trill duration and the core durations between the three populations. So you can see that in the hind heat population as well as the Ubin population, the core and the trill duration are actually lower than that in Labrador. And the reason is because hind heat and the Ubin populations are located in areas that face greater human pressure prior to the COVID-19 crisis compared to Labrador. High heat population is located in a high heat nature park, which is surrounded by residential area. And Pulau Ubin is a very popular offshore island where locals would visit this island for leisure activity during the weekend. Whereas Labrador is a coastal forest reserve situated in the central business district. So human visitorship tends to be lower compared to the other two locations. So during the early parts of the COVID-19 pandemics, there was a circuit breaker, which is a Singapore version of a lockdown. It lasted 7 weeks, and after the 7 weeks, we noticed something interesting about the trill duration. So in both Labrador and Ubin population, the trill duration actually increases after the circuit breaker or after the lockdown. But in the high heat population, the trill duration decreased significantly. And one possible reason is because during the circuit breaker, the Labrador population and Ubin population receive far lower human disturbance. This is because nobody is able to access, or not so many people are able to access the central business district where Labrador populations are found, as well as
Pulau Ubin, which is actually an offshore island, so it takes some effort to actually leave the home and travel across the sea to the offshore island. On the other hand, the high heat population is surrounded by residential estates. So people are able to still access it during the lockdown. And in fact, because people cannot travel during the pandemic, there was a hiking boom in Singapore. So a lot more people actually started going to places like the High Heat Nature Park. And as a result, the human visitorship increases dramatically during the COVID-19 pandemics and as well as the lockdown. And this might have contributed to greater disturbance for the crickets and hence possibly explaining why the chill duration decreases after the circuit breaker. For the third and the last part of my talk, I will focus on the circadian rhythms of the calling activities in crickets. So the first part of this study looks at the species of Iniopterines across the phylogery. Specifically, I look at the circadian rhythm of 11 species from Malay Peninsula, Sumatra, Borneo, Philippines, and even New Guinea. So these the males were recorded in the lab for 24 hours, and the number of achenes and the amount of sound produced were measured at every hour intervals. So using generalized additive models, we are able to model the circadian rhythms of the calling activities for each species. So this is an overview of the results that we have published, and I will go through them more specifically in the following few slides. Firstly, the Nisitrini, which consists of the genus Nisitrus, we recorded 2 species. They have very similar calling song as a typical Grillinae. Low frequency, have a harmonics, usually produce trilling calls. And we found that they are mostly actually diurnal. As you can see from the red lines, they do not call at night. And for the 2 species, they have slightly different calling activities during daytime. So another tribe of Iniopterinae, which is the Leptini, these are the ones that produce high frequency compared to Nisitrini. And within Leptini, there are also 2 main groups in Southeast Asia. The first one is the Cardiodactylus. They belong to a separate subtype, and they are differentiated. They are unique from the other Leptini from Southeast Asia by the fully developed wings. And we have recorded 2 species. One species from Singapore, Cardiodactylus abropinis, and you can see that this species is completely nocturnal, only calls at night. But the other species, Cardiodactylus palawan from Philippines, actually produce calls both during daytime and night. So you can see that there is a peak during daytime and peak slightly after dusk. But so in this species, we can see that they don't call across the day, but they call at very specific time point in the day. And in this case, there are 2 time points, one in the daytime and one after dusk. The majority of the species actually come from the short-wing Leptini. So they have very specialized wings for producing sound, and there are numerous genera, and they all produce slightly different. They produce pretty different circadian rhythms in their calling activities. So you can see that some species like the Felsenmantus sandakan is actually diurnal, completely diurnal, and in fact it only calls within a very short time window. As compared to Macrobinthus, the blue line is a completely nocturnal species. However, there are also many species that produce very complex circadian rhythms, so those are the ones with green lines.
And in general, they have multiple peaks in their calling activities, typically once in the day and once at night. But you can also see that Lepinthus bitinniatus and Lepinthus loi, there are actually three peaks, one during dawn time, one in the afternoon, and one at night. But even for these sister species, you can see that they have slightly different calling circadian rhythm. So for Lepinthus bitinniatus, the highest peak is actually in the afternoon as compared to Loi, which is during dawn time. So even though they are very similar morphologically in terms of their calling song, they are also very similar. Their behavior across the 24-hour cycle has differences. There are some differences. So unlike many other crickets from Southeast Asia, the calling songs of Piniopterines are actually pretty well recorded and described. And from sporadic field observation, we are able to classify different species as either diurnal or nocturnal. So the result from this study actually supports the field observation, but we take one step further, we are able to provide more precision as to what are the activity time and what are the levels of activity across the 24 cycle. This is not possible from sporadic field observations, where we do not have a standardized procedure, as well as we don't spend 24 hours looking at the same crickets. So the aim is that with more data coming in for more species, we are able to incorporate data about the circadian rhythms of many more species of crickets and use them to study the evolutionary history of communication in the Pteryx. And chances are they are going to give a more complex story than what we actually know at the moment. And so far, the studies on the circadian rhythms are restricted to the lab. And we also try to look at the circadian rhythm in the field. So in this study, we look at one particular species, Lepinthus loi. We sampled 4 populations in Singapore in 2021. We set up acoustic recorders in the field. Specifically, at one point, we had 2 recorders placed at 2 different position in a population. They are far apart enough so that they do not interfere with one another. And at each time, these recorders are programmed to record for 48 hours, which is 2 circadian cycles. And we repeat these 6 times for each location. So in each population, there will be 24 circadian cycles of sound data. Once these are done, we repeat it in all the other population, and we use similar methods to look into their circadian rhythms. So firstly, the result shows that the circadian rhythms of Lepinthus loi is not significantly different between the lab and the field recordings. So this is a good thing because it verifies that whatever we observe in the field, observe in the lab, can be replicated at least partly in the field. So what we have the data that we accumulated in the lab are actually biologically useful and meaningful. But what is the most interesting thing from this study is that we found that Lepinthus loi are able to call or able to sing in concurrently with the cicada. So cicadas produce chorus during daytime soon after dawn, and the chorus can be really intense such that it affects the calling activities of other sound producing animals, including birds. And in this case, it also affects the calling activities of many other crickets. So the reason is because you can see from the bottom right panel, the calling spectrum of the crickets, the nocturnal crickets overlap with that of the cicada. So to avoid competition when the cicada calls begins, this nocturnal cricket also begins to stop calling after dawn.
In contrary, you can see that Levinthus loy has actually a distinctly higher frequency spectrum as the cicadas that we have recorded. So because of that, they are able to avoid competition in the frequency spectrum, and this allow them to call even in the presence of a very intense cicada chorus during the dawn period. And in fact, you can see that that is the peak of the activity for this particular species. So the reason why they are able to call concurrently together is probably a result of acoustic niche partitioning that we have observed here. With that, I'll end my talk, and I would like to thank the following organization for funding my research, as well as the local collaborators from Sabah, Brunei, and the Philippines. I would like to thank my supervisor, Dr. Tony Obilat from the Paris Museum, as well as collaborators, Professor Fernando, as well as Dr. English. Part of the study was also conducted by Alberto, so credit to him as well. Thank you.
Pessoal, então, bom dia. Vamos agora para a segunda parte da nossa manhã. Antes de começar, eu queria perguntar para vocês se alguém achou um guarda-chuva. Um guarda-chuva preto do Marcianco? Não, é guarda-chuva. Ah, tá certo. Eles são guarda-chuva agora? Resolvi, só. Pessoal, então agora nós vamos ter aqui o Guilherme Correia Acosta. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o registro, análise e documentação dos sinais acústicos de ortóptera. Então, é um dos melhores pesquisadores aqui do Brasil nesse assunto. Então, a gente está tendo o privilégio de ter ele aqui, formado pelo Zefa, o filho do Zefa. Então, a gente, assim, aprendeu com o melhor do país. Então, para quem não conhece o Guilherme, ele é biólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade Federal de Pelotas, onde ele trabalhou com comportamento de acasalamento, repertório acústico de linguagem e som de corte e sucesso reprodutivo de 2 espécies de grilos Parangopside, e agora ele está no doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, onde ele está trabalhando com assembleia acústica e partição de nichos sonoros entre grilos e cigarras. Então, além de sons em ortóptera, ele tem ali um know-how com a produção de sons em outros grupos, em outras ordens. Então, é o cara dos sons aqui para a gente. Certinho? Então, vamos receber com muito carinho aqui o Hiller, essa maravilhosa palestra que vai trazer aqui para a gente. Botar o microfone antes, né? É bem importante. Então, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Dani me apresentou, essa apresentação, mas eu tenho que ressaltar uma coisa que é bem diferente, que no caso é o meu nome. Caso alguém não consiga falar, meu nome é Hiller. Eu sou biólogo formado pela FURB, lá de Rio Grande. Fiz o mestrado com o Zefa na Federal de Pelotas, e que me deu toda a base para que eu pudesse, para o doutorado, trabalhar com nicho acústico de alguns insetos, no caso, grilos e cigarras. Então, a proposta de hoje é falar um pouco do registro, da análise da documentação dos sinais em ortóptera. Então, qual que é a proposta? Apresentar o registro sonoro desde o campo ou do cativeiro até o momento em que ele passa a ser disponibilizado no artigo, no museu ou por outros catálogos online, como a própria OIC. Então, durante os próximos 30, 40 minutos, a gente vai passar desde o momento do registro, que no caso é o registro histórico, a gente vai ver o contexto da bioacústica mundial, até chegar aos vertebrados e chegar no Brasil, que é o momento que a gente está hoje. Passando pela parte do registro, da documentação, e alguma análise e uma comparação do que tem no futuro com esses insetos. Se vai rolar um CRI ou se vai rolar um CRY. Uma comparação um pouco singela, mas a gente pode dizer que a gente está mais próximo do CRY, logicamente. Então, espero que se divirtam com a apresentação, vai ter vídeo, vai ter som, e quem dormir, vão jogar giz. Então, toda a bioacústica, de fato, ela começou no século XIX, com esse rapaz, com esse senhorzinho, o Florence, através da transcrição de sinais da natureza, que era a zoofonia. Então, essa transcrição de sinais, essa transdução de sinais, era de uma pessoa que tinha um ouvido musical, uma pessoa que conseguia distinguir os tons, as notas e a altura entre graves e agudos. Então, essa transdução de sinais foi justamente através de uma partitura.
Então, as primeiras descrições de sinais acústicos eram justamente dessa forma, através de uma partitura em que uma pessoa, no caso o Florence, esse senhorzinho, conseguia distinguir entre os tons e as melodias de alguns animais, que no caso, tem sempre como base para a bioacústica, as aves. Isso aconteceu durante um bom período, com uma série de pesquisadores, passando para os vírus e para outros animais, só que isso não chegou nos insetos, porque os insetos apresentam outros tipos de comunicação que não são tão melódicos assim. À medida que o tempo passou e que as coisas foram evoluindo, juntamente com a tecnologia, cá nós estamos no Brasil. Então, através desse senhorzinho, que é o Werner Bockermann, que foi um herpetólogo alemão, que veio para o Brasil para trabalhar com uma série de organismos. Então, ele se vinculou ao Museu da USP, se não estou enganado, e ele passou a trabalhar com muitos taxons de vertebrados e invertebrados. Ele ajudou muita gente trabalhando com anúnio, com ornito, com aerepeto, escreveu algumas espécies de besouro, só que ele ia muito para campo com o pessoal das aves, para gravar muitos organismos, principalmente aves, logicamente. Só que era um auxílio muito mais técnico, levando na ajudando a gravar, ensinando a gravar principalmente. E a partir disso, muitas outras gerações do pessoal de São Paulo que grava aves tem ele como base. Só que, pelo menos, tem que ficar aqui, né? Aqui. Só que, pelo menos, para o Brasil, o que a gente tem de base até esse momento é justamente esse rapaz. Eu já dizia lá. Vocês podem estar lembrando, acho que você quem é esse rapaz, ou quem foi esse rapaz, no caso. É que a coleção, a fonoteca, meu Deus, a biblioteca de sons, ou a fonoteca da Unicamp, a maior, da região tropical, recebeu o nome dele justamente em homenagem a todo o trabalho que ele fez, principalmente com aves e com as pessoas que ele orientou durante a vida. Só que ele não ficou tão famoso assim por conta da coleção quanto do trabalho. Ele ficou muito mais famoso por conta de uma cantora, da TT Espíndola. O negócio tem que estar atrás. Tem que ficar aqui, desculpa, pessoal. Contra a TT Espíndola. Ela foi reconhecida por conta da série de agudos que ela conseguia produzir durante as músicas. Só que esses agudos não partiram do nada. Então, durante uma expedição que ela fez com o Jacques Villard, ela passou a escutar muitas coisas e passou a entender como que esse agudo era de fato produzido. E a partir disso, ela desenvolveu um álbum que se chama Aves, Birds, Aves como Experimentação. E tem uma série de músicas que é geralmente imitando o som de uma ave com os agudos. E, logicamente, foi alvo de muitas críticas, porque para alguns isso não é arte. A natureza não é arte. E isso para alguns até como deboche, porque como uma pessoa que é cantora, trabalha com arte, vai para tantos animais e dizer que isso é uma coisa justa. Então a mídia meio que repercutiu muito isso naquela época. Isso faz alguns 30 anos. Só que até agora a gente chegou no cenário somente de vertebrados. Uma coisa bem incomum. Porque, de fato, a bioacústica surge como uma ferramenta muito mais hábil para vertebrados, porque a gente sabe muito mais do som das aves do que dos insetos. Só que quando a gente retorna o nosso grupo de interesse, que são os insetos, principalmente os ortópteros, a gente tem alguns autores que surgem como base. Primeiro, Richard Alexander, que implementou a bioacústica dos bios lá nos anos 57, 58, com trabalhos até 67 de muita importância. Digamos que todos os trabalhos base, ou a Bíblia dos sons dos insetos, partiram desse jovem senhorzinho, na década de 60, 50. Então, tudo que se tem a respeito sobre repertório, ou a evolução do som, ou como o som é produzido nos insetos, vieram desse rapaz. Então, digamos que tudo partiu dele, do conhecimento dele, de campo, de laboratório, de experimentos. Um pouco depois, e um pouco mais próximo, por conta da Orthoptera e da OSF, temos o Dan Ott, trabalhou com a taxonomia, com a bioacústica dos vírus, relacionando e diferindo as espécies através do som. Porque o som ele tem uma taxa evolutiva menor em relação ao que a morfologia. Então, é mais fácil, pelo menos para insetos, conseguir diferenciar uma espécie de outra por conta do som, espécies próximas. E o Thomas Walker, que talvez não tenha tanto esse viés de coletar em campo, mas que tem uma outra proposta, que é a utilização do playback em campo
principalmente as faquinhas. Então, já que as faquinhas têm um pouco desse viés das pragas em campos de golfe, um pouco de bobeira, na verdade, ele passou a utilizar o playback desses indivíduos para que ele pudesse controlar essas espécies em campos de golfe, só que isso foi nos anos 60, 70, faz muito tempo. Então, a gente se mantém na bioacústica, mais uma vez, funcionário internacional. Mas, e no Brasil? No Brasil, a gente tem um exemplo clássico, uma das pessoas da Fundação de Orthoptera, é o professor Edson Zero, taxônomo, zoólogo, trabalha com fitotaxonomia, descreve espécies desde os anos 90, que segue trabalhando e se mantém em atividade, trabalhando com morfologia adaptada ao som, com trabalho de comportamento, com fitotaxonomia, então fazendo uma taxonomia integrativa, principalmente entre o som, a citogenética e a morfologia. O Zefa comenta que a descrição de uma espécie não é somente algo que passa somente pela morfologia. A gente pode diferenciar as espécies por muitos parâmetros, não somente por um valor único, que pode diferenciar, mais uma vez, entre indivíduos próximos. Quando a gente soma uma área interdisciplinar, que é a bioacústica, através, então, da relação espectral, que é da frequência e do tempo, junto com os estudos de fenômenos biológicos, como o comportamento dos insetos, a gente tem a bioacústica. Como eu já comentei, uma área interdisciplinar, que a gente pode estudar o comportamento, a taxonomia, a relação desses sons com o meio e por uma série de fatores também. A definição básica é fruto dos efeitos dos campos sonoros e das vibrações mecânicas. O som é uma vibração mecânica, fato. É uma produção mecânica através de duas estruturas. Só que as vibrações são frequências baixíssimas, então não é o som que o indivíduo produz, porque essa é a biofonia. A vibração passa a ser a geofonia. São campos um pouco distintos. Isso surgiu mais recentemente. Que a bioacústica ela foi dividida entre a biofonia, que é o som da biodiversidade, a geofonia, que é o som que os animais produzem através de estruturas do meio, como plantas, troncos, e a antropofonia, que é o som da estrada, o som que nós humanos produzimos através dos automóveis, das rodovias e afins. Então, como exemplo, a gente tem hoje dois dos grandes grupos de ortóptera, o densífero e o celífero. Mas primeiro o celífero. Há duas maneiras de produzir o som nesses taxons. Talvez não dê para ver, mas pode ser pelo atrito através das asas ou da asa com a perna. Essa forma de produção, ela varia entre acridídeos e romaleídeos. Então, em acridide, a gente vai ter essa forma um pouco mais mecânica. Então, caso vocês nunca tenham ouvido ou notado isso, o som desses gafanhotos pode lembrar muito bem o atrito que vai se dar entre uma caneta raspando a espiral de um caderno. Algo mecânico meio que... É um som que tem bem menos energia e que a gente consegue às vezes, escutar em picos de intensidade solar durante o meio-dia até as 2 da tarde. Algo mais ou menos assim. Tem como fazer a mão aí? Aparecendo de som não tem som, então eu vou chamar a reforma, uma crítica contra o sistema. Mas então vocês viram através do vídeo que é algo mecânico, do atrito que vai se dar entre alguns espinhos que estão na terceira perna com a asa. Isso dentro de acredite. Quando o exemplo passa a ser... Opa. Peraí. Não, tudo bem. Quando o exemplo é romaleide, esse atrito vai se dar entre as duas asas, mas não como o grilinho, como o Lucas mostrou, entre uma asa direita e esquerda, mas sim entre a asa anterior e a posterior. Algo geralmente assim, ó. Então, a asa posterior raspa a anterior. Dessa forma. Algo bem mecânico, só que com muito mais intensidade que o som dos acredídeos. Tem como dar.
Esse é um som de cortejo que eu gravei na fronteira do Uruguai. Eu coletei alguns casais de chilenos e tentei gravar em cativeiro. Deu certo, ainda bem. E percebam que o componente da bioacústica nesses gafanhotos está somado ao componente visual. Percebam que, enquanto o macho produz o som, a asa posterior demonstra esse som alaranjado, avermelhado. Então, tem todo um componente visual para que as fêmeas se aproximem cada vez mais do macho e que comecem a copular. E aqui a fêmea. Nesse caso, foi um cortejo bem intenso, durou algumas horas e, no fim, esse macho só cantou. Cantou e só cantou. Acabou. Então, notem, em acredite, o atrito vai se dar dessa forma, raspando na lateral. Em Roma Leite, dessa forma. Já em grilos, estou passando sozinho. Já em grilos, o atrito vai se dar também entre as aves. Primeiro para as as técnicas. Então, percebam aqui, os dentes presentes na asa direita são raspados pela palheta da asa esquerda. Então, em uma série de ciclos, vou parar também, tá? Ciclos dessa forma, a asa direita ela é raspada pela técnica esquerda, geralmente assim. Em ciclos contínuos e, logicamente, muito rápidos. Isso não é possível de ver porque a frequência disso é muito grande. Só que a gente consegue distinguir através de alguns vídeos, algumas observações contínuas. E não só isso. O som não é o único componente produzido. As nervuras auxiliares, como o Lucas bem comentou, a harpa e o espelho, auxiliam na propagação desse sinal e também na criação de harmônicos. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de um grilinho produzindo seu som. Notem aqui, ó, segue minha direita e a esquerda atrás raspando ela. Isso varia muito dentro do grupo, dentro de espécies próximas, desde a utilização de folhas como substrato, da transformação de folhas em cores para que esse som chegue ou alcance distâncias maiores, ou a utilização também de tocas para maximizar esse sinal e direcionar para cima. Por exemplo, a Nubrobrilos é um grilinho de toca. Os machos utilizam a toca para cantar e para atrair as fêmeas. Esse som que os machos produzem é direcionado geralmente para cima, pois as fêmeas buscam os machos voando. Então, há toda uma adaptação fisiológica, morfológica, para que os indivíduos tornem o som algo viável e reproduzível. Em termos de reprodução, no caso, em termos de produção. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco do registro dos sinais. Como que ele é feito, para quem ele é feito, mas quem que eu vou gravar, afinal? Eu não posso muito bem ir para campo e começar uma gravação sem ter ideia quem que eu vou gravar. Então, tem toda uma preparação antes da chegada no campo. Quem que eu vou gravar? Quando eu vou gravar? Para que eu vou gravar? Então, há algo chamado taxa de amostragem. Taxa de amostragem é o reflexo do dobro de memória ou de pixels cobertos que eu preciso ter para registrar a metade disso. Vamos de novo. Por exemplo, se os grilinhos eles cantam entre 13 e 20 kHz, jogando um pouco mais para cima, eu preciso pelo menos de 40 kHz de taxa de amostragem para que eu possa gravar. Se eu gravar as esperanças que cantam em ultrassom, como no caso do Marcos, eu tenho que ter uma taxa de amostragem muito maior. Mas, por exemplo, para grilinhos, eu consigo muito bem gravar no meu telefone, no smartphone, porque ele capta todas as frequências audíveis e talvez um pouco mais. Mas, notem, vou gravar um grilinho? Ok. Então, quando eu vou no gravador ou no meu telefone, eu configuro essas gravações, essa taxa de amostragem. 44, 48, 96, que são valores um pouco superiores, mas que cobrem todo o espectro de frequência que meu grupo de interesse canta. Então, eu não gravaria 11, eu ouviria somente até 5.5.
não gravaria 22 km, eu encontraria somente até 11. Então, para evitar que parte do sinal seja coberto, ou sobreposto, ou até nulo, não haver registro, a gente tem que gravar em frequências bem superiores. Quando o caso são os gafanhotos cantam em frequências muito maiores, muito mais altas, e com muita energia também. Então, por exemplo, aquele chileno que eu mostrei, o gafanhoto em copa, eu estava a uns 15 centímetros dele. Aquela gravação é da câmera. Porque com o microfone, o som estourou todo. Então tem todo um trabalho de edição que não é viável para apresentar esse som. Então é mais viável trazer o vídeo. Gafanhotos, seja pedídeo, seja o amarelinho, vão cantar em frequências muito maiores, que ultrapassam até o limite audível da nossa espécie. Então, de 3 a 48 km. Então, eu vou gravar em pelo menos 96 km de taxa de amostragem. Então, tem toda uma preparação pré-campo para que eu registre. Quando eu estava começando a gravar os grilinhos, eu gravava com gravador de mão. Tá top, tá excelente. Taxa de amostragem 11. Nossa, eu vou gravar tudo. Estou ouvindo, é audível. Quando eu fui para campo gravar o Mário de Sala, que o Marcelo conhece bem, ele cantava em 8, 9. Aí, no gravador, tem uma taxa de amostragem que grava só até 5. Então, toda a gravação que eu fiz foi nula. Então, não houve esse preparo no começo para que eu pudesse gravar os bichinhos que cantam. Toda uma preparação para que a gente possa ir para campo e registrar. Não só registrar, mas trazer as coisas de volta, porque eu posso muito bem registrar e registrar nada. As esperanças, que o Marcos conhece muito melhor, que cantam desde frequências mais baixas, até 7, 8, até lá perto dos morcegos. Então tem que ter um gravador muito melhor, que capte muito mais frequências, para que eu possa gravar esses organismos. Logicamente, o som não se encontra somente nesses sacos, pois moças produzem sons, besouros, principalmente aves. As cigarras, houve uma atualização severa, então elas cantam muito mais frequências além disso. Mas, com essa literatura de 2006, a gente tem a base completa do que é e até onde canta cada grupo de inseto. Opa. Só que isso não é suficiente, ainda não é suficiente. Tem, mais uma vez, a ideia do preparo. Então, por exemplo, posição do microfone ou do gravador ou do telefone em relação ao vento. Por exemplo, o grilinho que eu quero coletar, ele está aqui na minha frente. Só que o vento vem lá do fundo. Aí, e se eu gravar ele desse lado? Eu vou captar o som do inseto junto com todo o vento que está vindo daquela direção. Então, minha gravação vai ser no fundo, muito contínuo. A gravação está perdida. Então, o que a gente pode fazer para minimizar essa gravação ruim? Ou essa gravação que talvez fosse ruim? Eu sei a barreira desse som. Então, se o grilinho está ali, eu vou dar uma volta, vou posicionar o microfone e vou ser a barreira para esse vento. E assim eu consigo maximizar meu registro, reduzo a relação do ruído com o sinal e consigo voltar para casa felizão, porque estou trazendo o que eu queria. Segundo, se aproximar com cuidado. Se a gente está no comecinho do período reprodutivo, os grilinhos passam por todo um processo de experiências prévias. Então, se hoje, por exemplo, estamos em dezembro, os grilinhos já começaram há algum tempo, mas alguns podem se gradar como esqueci ontem. Eles não vão cantar ainda, mas daqui a 2 semanas, 3, eles vão começar a cantar. Vou lá, visito uma toca do grilinho, ele está cantando. Está ali. Está cantando. Quando eu dei esse passo, ele parou de cantar. Então, o trabalho de hoje foi perdido. Porque ele não reconhece isso como um perigo ou como algo não possível. Então, hoje me aproximei e não deu certo. Só que, se eu voltar amanhã, ele já vai entender que esse tipo de aproximação não é perigosa. Só que ele ainda não sabe quem eu sou e o perigo que eu posso oferecer para ele. Então, todo o trabalho de se aproximar de uma toca do grilinho existe cuidado. O que a gente vai fazer, então? Se ele está cantando bem longe, eu gravo daqui. Memória de telefone tem na rua, tem muita memória disponível. Então, vamos usar. O grilinho está cantando ali. Dou um passo. Gravei mais um pouco. Dou mais outro passo. Gravei mais um pouquinho. Dei mais um passo. Ele parou de cantar. Ok, eu posso não ter o sinal ótimo, o sinal que eu queria de fato, mas eu consegui registrar aquele indivíduo.
No dia seguinte, eu posso fazer o mesmo processo. Eu posso chegar perto dele, eu posso me aproximar, eu posso até encontrar toque e coletar aí. Mas o som a gente tem que tentar registrar em campo e registrar junto a temperatura. Porque alguns grupos, eles variam o som de acordo com a temperatura. Então, falando um pouco mais de fisiologia, os insetos, eles são conformadores. Então, eles vão adaptar o organismo deles ao metabolismo de acordo com a temperatura. Então, temperatura mais baixa, qual é a resposta do som? O intervalo maior, um som mais devagar. Então, por exemplo, 15 graus. Agora, 35 graus. Isso é muito mais visível com os orecanos, que o Lucas trabalha, que são os tree crickets. Eles regulam muito melhor o sinal de acordo com a temperatura. Então, temperatura baixa, um som muito espaçado, sinais esporádicos. Temperatura alta, sinais com intervalo curto, e assim por diante. Caso você tenha gravado um gravador, leva uma bateria extra, senão você vai ficar 3 horas em campo e, putz, encontrei o bicho que eu queria agora e acabou a bateria. Garantam as pilhas, garantam o campo de hoje, façam render. Só que o principal, do que adianta eu gravar o bicho, o grilinho, o gafanhoto, esperança, se eu não ouvir ele cantar? Eu posso muito bem gravar um bichinho, nossa, tá aqui nesse arbusto. Aí eu coleto qualquer coisa e nem sei o que é. Eu falei isso para um orientado, e eu disse, ó, grava o som e coleta o bichinho. Ele gravou o grilinho no arbusto e me trouxe, ó, gravei esse bichinho segredinho. Por que ele me trouxe uma barata? Eu não vi o bichinho cantar. Tinha que pelo menos ver ele cantar para me trazer. Os insetos, eles ainda precisam de uma evolução grande em termos de sinais. Não são as aves que a gente conhece, como a gente consegue identificar tudo de que aves. A gente precisa garantir que aquele som é daquele indivíduo que é daquela espécie. Por exemplo, gêneros próximos, como anurogrilos, grilos, miogrilos, a gente tem sinais que são similares. Por exemplo, anurogrilos patos é um trio, um som muito contínuo, uma série de pulsos por segundo, por minuto, de acordo com o período dele. Agora, observem anurogrilos tapes e toledo-pisai. Eles estão na mesma frequência, também uma série de pulsos por tempo. Só que esse som está gravado, excelente. A gente tem ideia de que esse é o padrão da espécie. Só que, e se eu gravei esses daqui e não ouvi o violino cantar? Posso muito bem pensar que, nossa, esse é o Patos, mas ele interrompeu o sinal porque eu atrapalhei a produção do som dele. Então, gravem e evitem se aproximar durante, porque ele pode muito bem parar de cantar e seguir cantando. Nossa, o som dele tem uma pausa no meio. Não, a pausa foi porque a gente se aproximou demais. Ou coisas que a gente pode diferir pela temperatura, como gritos. Os argentinos têm esses pares de notas que ele produz ao longo do tempo. E notem que esse outro grilos aqui, que a gente não conseguiu definir a espécie, tá, como SP1, tem a mesma frequência, mas tem um intervalo bem diferente. Eu poderia dizer, não, a temperatura é diferente, então certamente é o argentinos, só que eles estão na mesma temperatura. Então, o intervalo foi um fator fundamental para que a gente pudesse dizer que esse difere desse. E até em grilinhos que têm sons bem diferentes, mas é mais prático resolver essa distinção. Meu Deus, outro grilinho de toca. Percebam que o itaquiense, ele tem esse som aqui, e ele liga o motor. Um som que tem uma série de pulsos e que acelera no final. Então, pensem que é um Fusca, um carrinho mais velho ligando. Dando força, ligou. Agora percebam pelo outro lado. O piracicabense tem esse som quebrado, inclinado, muito contínuo, que difere muito bem desse outro, mesmo com a temperatura bem mais abaixo. Quando a gente começa a pensar em documentação dos sinais, ou um de registrar, ou um de encontrar o sinal, tem uma série de plataformas. A Macaulay, que é a maior biblioteca acústica do mundo, o Museu Acústico da Colômbia, a Fonoteca Neotropical, aqui do Brasil, da Unicamp, e na OSF. Então, essas aqui são plataformas que a gente tem a garantia da espécie, porque isso houve um certo tratamento técnico para a gente confirmar. Essa som é dessa espécie. Agora, plataformas como o JBIF, a Naturalist,
nem sempre trazem essa garantia de especificidade. Nem sempre é possível confirmar que esse som é dessa espécie, pois são plataformas que, dependendo do caso, o entusiasta pode definir a espécie e mais uma série de entusiastas confirmar essa espécie. Então, não confie no som que a gente busca ou encontra a partir daqui. Lógico, se conhecerem o som, acho que é. Mandem para quem pesquisa o negócio, para quem trabalha com o negócio para confirmar. E o xenocanto, que vai ter uma surpresinha lá no final. Mas notem, somente são de aves. Eita, beleza. Então, notem aqui. Esse é o dashboard da fonoteca neotropical. É a página inicial. Por exemplo, quero buscar o som de uma espécie. Vou na aba de coleção de sons e preencho alguns caracteres. Filo, classe, ordem, família. A gente pode muito bem definir direto o gênero, grilos. E a partir disso, todos os sinais que são desse gênero vão ser disponíveis desde que estejam documentados. Opa. Agora, depois que a minha pesquisa foi feita e ela trouxe alguns resultados, o que ela trouxe? Ela trouxe muitos vírus assírios e muito mais argentinos. A gente tem aqui nas tabelas número de tombo, os filtros que eu inseri, ou caso eu insira somente o mais inferior, os de cima são completos automaticamente. E aqui do lado, a qualidade do sinal. Então, quanto menor a qualidade, mais ruído tem esse sinal. Então, por exemplo, esse sinal daqui é excelente. Tem pouquíssimo ruído. Certamente é um som de cativeiro, pois sons de campo, alguns trazem ruído consigo. E quando eu adentro dentro de um arquivo de som, dentro de um número tombo, vai ter as informações acima, onde foi gravado, estágio de vida, gênero, quem gravou, quando gravou, horário, local. E a gente também tem acesso a ouvir esse sinal. Não é viável o download, porque a plataforma não permite. Mas a gente consegue muito bem. Nossa, quero ouvir o som de madruguilhos. Alguma espécie que agora não me recordo, por exemplo. E vai estar todos os sons disponíveis na plataforma, desde que eles tenham sido upados por algum pesquisador, tá? Pois aqui o registro não pode ser upado automaticamente. Tem toda uma curadoria de uma moça, que eu não me recordo como, acho que é a Gabriela, que trabalha com toda a parte de informática dentro dessas bases de dados ativos. Só que quem trabalha com ortóptera tem algumas vantagens. O SE é muito mais prático. Então a gente consegue muito bem buscar diretamente, digitar o nome do gênero ou da espécie mais abaixo, clicar registros sonoros e aguardar alguns milésimos. E logo, a gente vai ter todas as espécies desse gênero que apresentam um som documentado. Então, notem a facilidade. A gente teve uma série de passos na fonoteca e aqui foi curto, foi muito rápido. Só que a plataforma ainda apresenta algumas lacunas de algumas espécies, algumas que não têm som porque não foi documentado, outras porque não tem som de fato. Então, não é esse caso. Só que, o que nos espera? O que está à frente? Até agosto desse ano, o que era mais comum? A gente não sabia nada, não se tinha nada. Se tinha, mas tinha pouco. Ainda era incipiente esse conhecimento. Só estava um pouco mais de espaço, um pouco mais de conhecimento para que a gente pudesse definir som dos insetos, seja em padrões, seja em grupos. E, mais recentemente, a plataforma Xenocanto, que até então era exclusiva de aves, passou a documentar os sons dos ortópteros. Tem alguns registros, mas pensem que é o começo. Uma plataforma muito reconhecida para aves, que até então só tinha aves. Quem sabe agora a plataforma não muda para som, alguma coisa assim. Quem sabe? É difícil, mas a gente pode pensar nisso de qualquer forma. A plataforma que era muito comum a todos os pesquisadores de aves, junto com de aves, agora apresenta sons também de grilinhos. Esperando seus gafanhotos não, porque é um pouco mais difícil de ter acesso de gravar. Então, notem que houve toda uma postagem, e a plataforma vai apresentar todo o waveform, que é o sonograma, que é a relação do tempo no eixo X com a intensidade do sinal, vai apresentar também o espectrograma, que é a relação do tempo com a frequência, e mais uma série de características que também se encontram na fonoteca neotropical. Então, digamos que esse processo de demonstrar e apresentar o som é um pouco padronizado. E, quem sabe, em breve não tem mais alguns bichinhos também que são muito bonitinhos. Digamos que a cerejinha do bolo,
finalzinho, que a gente gosta, foi publicado em menos de um mês. Esse trabalho é do Zé e de praticamente todos os orientados dele que trabalharam de alguma forma como bioacústico. Então, esse trabalho, Simpósio Brasil, registrou mais de 870 sinais, separados em 31 espécies e 47 sonotipos. Sonotipo, no caso, é a morfologia sonora. Então, aquilo que não é possível definir como espécie, a gente chama de sonotipo. Então, não foi possível definir. Então, é um trabalho que vai apresentar o som de muitas espécies, seja elas conhecidas ou novas, que foi documentado nos últimos 30 anos de trabalho do professor Zé. Então, tem toda a vida dele nesse trabalho. O trabalho vai apresentar não só os registros de acordo com os locais do Brasil. Então, nota que no Rio Grande do Sul tem muito mais do que o Zefa gravou e eu gravo há um tempo também. Então, está tudo compilado. Não só isso, mas também temos a caracterização do sinal, seja ele o chamado, que é o que o som produz para atrair as fêmeas, ou até sons um pouco mais incomuns, que é o som de corte que mais produz quando está perto da fêmea. Então, tem toda uma caracterização desse sinal, do local de coleta e também aonde que se encontra esse sinal. Foi publicado quando e por quem. Então, digamos que é um checklist, é um guia, que pode ser tanto visual, aqui tem foto de muitas pessoas que se encontram aqui, inclusive, seja um guia visual, como também um guia acústico-visual. Então, a gente pode definir a espécie ou separar aquilo que eu coletei de acordo com uma fotografia, que nem sempre é confiável, mas que, pelo sinal, é muito mais prático. Então, até agora, tudo que a gente tem são informações iniciais, é um modelo inicial de tudo aquilo que vai acontecer e do que pode vir. Então, quando eu comecei a falar meia hora atrás, 40 minutos, se não estou contabilizando, a gente tinha um cry. Era um chorinho, que a gente podia melhorar muito e que esperava muito de muitas pessoas para que pudesse gravar e que pudesse avançar. Porque a bioacústica não depende somente de esforço, a tecnologia tem que avançar junto. Então, até então a gente tinha uma série de componentes. O sinal isolado, o comportamento, a cópula, a utilização de plantas como cobertura, as cópulas e até os indivíduos que não apresentam sinais. Então, tudo isso num compilado de informação biológica. E agora o que nós temos? A gente tem muito mais daquilo que se esperava. A gente tem o som de uma série de espécies e que vai servir como guia para muitas pessoas daqui do grupo, mas também para entusiastas da entomologia e pessoas que gravam milhinhos por interesse. Veja aqui algumas referências que estão vinculadas com a apresentação ou não estão vinculadas. Então, destaco os trabalhos do Alexander e esse trabalho que eu apresentei aqui no final da Simpósio Brasil, que está disponível em algumas plataformas, ou podem me chamar que eu envio o trabalho tranquilamente. Então, quem quiser fotografar essa prancha aqui, fique à vontade, porque tem muita coisa importante. Eu acho que são trabalhos mais antigos, mais basais, mas que dão toda a base para quem quer começar a trabalhar na área e para quem pretende seguir com esses sinais de alguma forma, seja por interesse ou pela parte da academia. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecer ao laboratório do professor Edson Zefa, que me abrigou desde o começo e que me serve de casa até agora. A URGS, que é a instituição que me abriga enquanto doutorando. Ao Laboratório de Ecologia de Insetos, o LEI. E PPG Banda URGS, que é o programa em qual eu faço doutorado. Ao SF, pelo cliente que me possibilitou aí inúmeras vezes a campo para coletar esses bichinhos e gravar também. Meus agradecimentos especiais ao Zé e à Kátia, porque em 2016 eu estava aqui na frente, foi em Cuiabá, apresentando um resumo simplesinho, mas que naquele dia eles me abraçaram e disseram, vem trabalhar com a gente. Então aquilo foi uma mudança enorme de perspectiva de vida. Então, nesse dia, não me recordo, acho que foi 4 de março, tudo aconteceu com esses dois aqui. Então, se eu estou aqui hoje em dia, ou trabalhando com os grupos que eu gosto, é por conta do apoio que eles me deram. Agradecer à equipe do Insecto, que está aqui correndo pra caramba, fazendo um monte de coisa, tirar a microfone, fazer microfone, para pra cá. Era muita coisa importante com isso. E também a equipe do Simpósio. A Nath e a Dani fizeram toda a correria para tornar o evento possível e trazer a gente para cá, porque é caro e vocês conseguiram fazer tudo isso aí por nós. Deixa aqui minhas redes sociais, para quem tiver interesse em mandar fotografia, identificar o som, que a gente possa conversar sobre algumas coisas, alguns artigos.
Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que não tenha sido um tempo bobo. Espero que tenham aprendido alguma coisa a partir dessa palestra de sons. Então, vocês ouviram, vocês viram os sons. Muito obrigado. Nossa, Bíblia, que coisa linda. Vocês viram os sons. Olha só. Pessoas perguntas? Tem que ter som, né? Agora som. E aí, Júlio, muito obrigado pela palestra, muito interessante. Eu tenho só uma dúvida pontual, é conhecido para grilacride, estridulação, canto estridulando a perna entre o abdômen, que eu tenho registro disso. E grilacride, nossa, até então eu não tinha tanto ideia sobre isso. Mas tem muita coisa envolvendo geofonia, que são sons do substrato, relação dos sons, sabe? Até então a produção acústica neles não é tão evidenciada, não é tão comum, porque falta registro. Cara, depois eu vou procurar o vídeo, é antigo, mas eu tenho o vídeo dele estridulando com as pernas mesmo. Eu mostrei até pro Márcio na época, mas faz bastante tempo. Mas aqui, legal. Tem que publicar isso aí hoje. Até então é desconhecido. Quer dizer, algumas pessoas sabem, mas é desconhecido. Publica isso. Vou mandar as coisas para você. Isso é de Campinas. Bom, obrigado. Obrigado. Guilherme, de novo, apresentação incrível, né? Você já tinha feito uma apresentação super bacana em 2020, poder ver você falando de novo agora em 2022 é sensacional. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais um elogio mesmo. Foi uma apresentação muito clara e, como você falou, dá bases para outras pessoas poderem começar a trabalhar com bioacústica e que a gente vê essa parte de bioacústica em outros grupos de ortopteroides, né? Pasmo tem uma questão de bioacústica, Mantis tem uma questão de bioacústica, e a gente está começando a pegar os primeiros registros de plasmatória fazendo sons nos neotrópicos. Até então, isso era conhecido só para o bicho do Sudeste Asiático fazendo estimulação com antena. E aqui a gente está vendo o bicho, ele tem uma clavinha na parte interna da antena, uma mais largada e atrita assim, a antena. Pelo que eu li por cima ainda, não tem uma coisa muito estabelecida, se é uma comunicação de perigo que eles fazem com o outro, se tem uma forma de passagem de informação, de comando, de corte, enfim. Mas a gente está vendo alguns grupos de neotrópicos que fazem estimulação com a asa, né? Então, com tudo que você mostrou aí de como gravação, como fazer essa base, tá muito legal para a gente começar a documentar isso e expandir ainda mais essa parte do conhecimento da bioacústica. Então, muito bacana. Muito obrigado. O que você pode fazer? Você pode gravar todas as coisas. Inicialmente tem que ter o registro, porque a função do som é uma questão que vem desde... A gente só tem ideia do som que é feito na cabeça, e a função do som de chamado. As fêmeas nem todas produzem sons, e quando produzem som de dueto. O registro do som que é muito importante, porque a função dele depois pode ser discutida. O meu tem que ser gravado. Se está gravado, não vai ter isso. Agora a função dele pode discutir, pode especular, mas tem que testar experimentalmente. Só para confirmar. Se o som é de fato fêmea, não representa o dos machos, ou somente para ele dizer que estou de boas. É isso. Então tem que gravar. Então, primeiramente, parabéns também pela palestra, foi muito legal. Eu gosto muito de bioacústica, tenho muito interesse, é bem interessante. E eu fiquei assim na dúvida se tem casos de convergência evolutiva, assim, de ortóptera ou de outros ortopteróides que você conhece no campo, grupos distintos que fazem uma estimulação de uma maneira muito similar. Assim, se tu seguir as hipóteses de adaptação de nicho acústico, essas espécies não podem ter um som muito parecido, porque senão elas vão competir pelo mesmo espaço, pelo mesmo lugar e possivelmente pela mesma hora, intervalo ótimo de temperatura. Então, geralmente, quanto mais próximas as espécies são, maior a tendência que elas tenham um sinal distinto.
ou que produzem em intervalos distintos. Por exemplo, cigarras é mais comum acontecer isso aí. Por exemplo, tem espécies próximas, aquela das gigas, que é a cigarra gigante, e as sodalis. As gigas cantam somente das 5 da manhã até as 7 da tarde, até as 5 da manhã. E depois das 5 da tarde, às 7 horas da noite. As sodalis cantam nesses intervalos, entre as 7 às 5 da tarde. Então, percebe que elas são próximas, mas elas evitam essa competição, porque senão esse sinal vai sobrepor uma a outra e vai dar problema. Então, é difícil acontecer isso aí, é difícil, mas acontece. Mas casos, às vezes, por exemplo, de idade, em grupos das Américas e convergirem no campo com os grupos da... Isso pode rolar, isso pode, porque a questão espacial está deslocada. Isso. Aí é outro ponto, mas é possível só se comparar bichinhos da Ásia com a região tropical, é possível. Só que a própria região espacial separa os dois grupos. Então, tem separação, mas é espacial. Opa, e aí, Yuri? Muito legal. Muito bacana o seu trabalho e a sua apresentação também. A minha pergunta é, queria saber se existe documentado, se você sabe, se existe uma relação entre a microestruturação da asa, por exemplo, do pênis, do oratório, do espelho, com a frequência que o bicho canta, se existe uma correlação? Tem um trabalho do Monte Alegre, também especialista em biomecânica de insetos, que ele mostra a relação do espaço entre um dente e o som produzido. Então, tem relação entre isso. Eu não me recordo agora do resultado, mas tem uma relação estabelecida. Tanto da temperatura quanto da umidade, tem muita coisa que pode ter pego no sinal. Até porque a arquitetura da asa é única. Isso favorece justamente a produção sonora. Mas tem relação. Tem relação. Perfeito. Acho que é de 15 sabatina, alguma coisa assim. Memória tá. Então, que eu me recordo. Parabéns pela palestra, foi excelente, né? É uma questão técnica apenas. Você faz esse registro com a câmera e, além da câmera, qual equipamento você usa ou recomenda para esse tipo de coisa? Assim, caso a gente consiga investir um pouco mais nessa questão da bioacústica, a gente é bom comprar um gravador. Tipo, pode ser um Tascam, pode ser um Sony, são gravadores que podem variar de R$200 a R$5.000. Mas para começar, um Tascam 44WL, se não me engano, é um bom começo, porque ele grava bastante. A gente pode conversar sobre isso aí depois até, porque essa parte tecnológica, ela avançou muito e muita coisa ficou obsoleta em questão de meses. Então tem muito gravador bom que é de preço baixíssimo, só para facilitar o processo sonoro. Só que a gente pode começar gravando pelo telefone. Tem aplicativos que gravam o som direto pelo telefone e vou mostrar isso detalhe no mini curso. Então essa cervejinha ficou para detalhe. Mas a gente pode pensar sobre isso. Tem alguns aplicativos que a gente pode gravar o som da espécie, quanto trabalhar a intensidade ou a sensibilidade do microfone dentro do telefone. E não só isso, a gente pode acompanhar o registro ao vivo ali. Ó. A gente consegue discernir da banda central, que é o intervalo de som, o ruído que vai aparecer nesse sinal e o som do indivíduo. E a gente pode muito bem exportar isso para o computador, para o WhatsApp, depois baixar ou mandar para alguém. Então, a gente pode desde investir pouquíssimo em só baixar um aplicativo ou até colocar um dinheirinho a mais para que isso vire algo muito mais técnico, mais científico. e nesse aspecto que você comentou aí, esse controle de taxas que você falou é criado nele, né? Sim, sim. Essa frequência, essa taxa de amostragem que eu mostrei, que é o som do indivíduo tomado, coisas assim, ela aumentou exponencialmente nos últimos meses, nos últimos anos. Só que esse que eu indiquei, ele grava até 96 kHz de taxa de amostragem. Então, ele registra tudo até 48. Então, pega muita esperança, todos os grilinhos, todas as cigarras, os gafanhotos da maioria. Então, é uma ferramenta muito boa que facilita muito o registro. Só que, quem vai trabalhar com morcego, por exemplo, não tem como comprar um gravador desse, porque a frequência é muito acima e é inviável registrar. Algumas experiências que produzem som e ultrassom, a gente consegue escutar e gravar aquilo que está acima do audível, que é 24, 25 kHz, e até algo próximo de 50 a 60. Só que acima de 100, 120, aí tem que ter algo mais aplicado. Mas aí é outro tipo de ferramenta. Ele é mais para quem pode
Muito obrigado. Oi, Yule. Obrigada pela palestra. Muito informativa, né? Eu que, né, essas coisas de acústica é bem difícil, eu acho. Eu tenho, na verdade, perguntas sobre aquele trabalho seu, sobre os legítimos que estão naquele trabalho. Eu queria saber quantos espécimes você utilizou para gravar, ou você, o Zefa, né? Quantos espécies você sabe, né? E eu teve uma dúvida que eu tive que eu ainda não publiquei, né, uma parte da minha tese, e a gente tem visto que legítoros linharenses sempre alinha junto com o tipo que a gente tem o DNA dele lá do museu de Paris. E lá tem uma espécie de legítoros que é considerada uma nova espécie, só que a gente não está achando isso no DNA, pelo menos. Porque se tiver realmente uma nova espécie de legítoros coletado no mesmo lugar, né, em Linhares, ia ser bem legal. Uma simpatia, no caso disso. Eu acho que tem isso com os bichos de cariacica, foi o que a gente está encontrando lá. Mas é isso, aí eu queria saber, na verdade, o Tony que pediu para perguntar também quantas espécies de legítoros você conseguiu gravar, e a minha pergunta é essa, né, sobre esses legítoros linharenses. Primeira pergunta. Quem gravou isso foi o Luciano, então esses sons não são meus e eu não posso falar, porque eu não tenho ideia de quando foram gravados, mas a gente consegue registrar os sons de vídeo sendo um exemplar dos exemplares. Quanto mais, melhor, na verdade. Quando a gente tem ideia do CPF, da espécie da LG, que é a frequência dominante, que é um valor único. Outra coisa fundamental, porque ele tem um pouco mais de áreas, que é o mesmo tipo de valor, o mesmo tipo de frequência. Mas que se a gente gravar e botar esse som no software, a gente vai encontrar muitos valores. E aquele que vai estar mais marcado e bem mais acima é a frequência dominante. Esse valor é único na espécie e ele não varia. Egípcios, eles cantam uma frequência um pouco mais acima. Então, certamente são indivíduos que cantam fora da mata, pois a mata impede que esse som seja produzido fora. Mas a segunda pergunta, qual que era? Era da... Sobre legítoros linharenses. Encontrou que o DNA... Na verdade, o espécie que foi encontrado em Linhares está no trabalho como uma nova espécie. E a gente no DNA não está encontrando isso, está encontrando que registros linhares, todos os registros que foram, inclusive, coletados no mesmo período lá, eles alinham, agrupam, né, na verdade, com o tipo lá de parentes. Tu chegou a analisar alguma coisa na genética deles, cromossomos ou coisas assim? Porque pode ser algum caso de polimorfismo. Pode acontecer algumas coisas. O DNA? Não, cromossômico, no caso. É que isso não seria uma resposta direta para o DNA também, né? Mas eu só falo assim que na verdade, para saber, a gente queria saber se a quantidade de espécimes que vocês gravaram da nova espécie de linhares seria suficiente para ter confiança no som, entendeu? E aí, se for assim, realmente a gente tem duas espécies lá em linhares, né? E o que a gente não está encontrando no DNA. Sim, o próprio som pode definir o que é uma que é outra, só que se o DNA é único, é muito discutível, na verdade, porque tu pode muito bem apresentar como duas, porque o som separa, ou uma só polimórfica, em termos de morfologia acústica, na verdade, ou variação interespecífica, na verdade. É mais comum em aves encontrar isso como dialeto, que algumas reproduzem alguns tipos de sinal diferentes de acordo com a habitat que elas cantam. Só que para inseto é bem mais comum, porque eles têm uma relação forte com o tipo de ambiente e com o extrato que eles cantam. Entendi. Então, acho que eu não pude te ajudar, mas acho que é um começo. Tá bom. Obrigada, viu? Silvia, muito obrigada mais uma vez.
Então, dando sequência aqui agora, a próxima palestra é do Tony Rubiá. O Tony é professor associado, curador das coleções de Uterine, Fasmatoda e Dermatra e da Biblioteca de Sons do Museu de História Natural de Paris. Sua pesquisa se concentra na diversidade de sistemas de comunicação em ortóptera, no espaço e no tempo, com abordagens pluridisciplinares, combinando filogenética, biogeografia, taxonomia, bioacústica, biomecânica e estudos comportamentais de dados obtidos, tanto em laboratório quanto em campo. E, além disso, o Tony é artista, gente. O Tony já escreveu um livro de contos, ele faz miniaturas e ele bola as melhores fantasias de Halloween que você puder imaginar. Então, é isso. Agora, com vocês, Tony. So, good morning, everyone. Today we will speak about convergent evolution of harmonic hopping and multiple origins of high-frequency calls in crickets. So we will speak about evolution and we will speak about acoustic communication. As you know, the crickets are producing a sound, their calling sound with their wings. The males have these specialized structures on the wings, and they are producing calling songs to call the females at relatively long distance. The females will perceive the sound using tympana located on their 4 tibiae, and then they will perform phonotaxis to find the male. So this sound is produced by the males by a 2-step process. The first step is what we call stridulation. It uses some tiny stridulatory teeth which are located below the wings of the males, and the right wing will have its teeth stroked by the plectrum of the left wing of the male. So during a closing movement of the wing, there will be production of sound. So here you see a video, high-speed video made by Fernando Montealegre and Torin Johnson in a previous paper, and you see the male cricket from the back, and you see it's closing the wings and producing sound at the same time. So as you saw, each closing movement of the wings was producing one syllable, one sound unit, and those sound units will be then amplified during the amplification step. As you know, the crickets are small animals, so they are producing just vibrations when they hit the small teeth below the wings. So these vibrations will have to be amplified to be something that the female can hear and that we can hear. So this amplification will be made by this area of the wing, which is called the harp, and it will resonate. Both wings will resonate, even if the left wing is the one having the most important role in this process, and that will amplify the sound. Each of these syllables will group with others to constitute the call, and you will find many different calls and rhythm in different species of crickets. Each of these syllables have a frequency spectrum made by different kinds of peaks. The main peak is what we call the fundamental frequency, and it is followed by a series of harmonics, which are multiple integers of the fundamental. So F2 is 2 times F1, F3 is 3 times F1, etc. And what we call the dominant frequency is this peak having the most important energy, which is also the one that we can hear the best. So in most crickets that has been studied so far, but it is they belong to the subfamily Grillinae, and they use relatively low frequency calls between 3 to 8 kilohertz. And in fact, most of the crickets you can find in nature
have this kind of low frequency call, but the species that we study in the museum with my colleagues are the subfamily Eneopterinae, and they are known to produce much more different frequency in their calls, because some species can have the same 3 kilohertz as grylins, but some species can also reach ultrasonic frequencies, including values of nearly 30 kilohertz in the calls, and they do it using what we call harmonic hopping. So harmonic hopping, I will come back later, but just to show you the phylogeny of crickets, this is a paper that we published in 2016, and you see here the Eneopterines. This is the subfamily that we study. Grylinae are here, and they are Grylidae is this purple family. So they have a worldwide distribution, just to give you some basic information. And I will come back on some details later. So harmonic hopping in this species is what happens when there is a transfer of dominance between the first fundamental frequency, the F1, to a higher harmonic, which will become dominant. So, and in the crickets that we study, we have found different cases of harmonic hopping toward the second peak, who can become dominant, or the third peak, or even the fifth peak in one species from South America. So there are different kinds of harmonic hoppings. We know 3 types for the moment. What is interesting is that when we look in the phylogenetic tree of these crickets, so you can see here the ancestral spectrum, which is reconstructed as being the normal call with F1 dominating. The ancestor of these crickets are thought to be around 76 million years ago, based on the previous molecular phylogenies and dating analysis. And there are 3 cases that I want to discuss today, which is the case of Eneoptera that you find in South America. The Libintini is a complete tribe found in different places in Southeast Asia, in the Pacific region, and in South America. And one case of crickets that we don't really know, or we didn't know before we did the study I want to present today, from Eastern Africa, was small genus Pseudolibenthes that we didn't know anything about. So I will come on these 3 cases as possible independent origin of harmonic hopping. So first, the case of Eneoptera guianensis. This is a species that is common in French Guiana. We found it also in north of Brazil. It's a dark species of Eneoptera. There are other species that you can find, including in Brazil, which are lighter and who don't have the characteristic of the calls that I will describe today. So this species is singing during the day in open areas and low plants, and the calling song is a continuous trill, which has 2 different parts. That has been described at the beginning by de Sutter Grandcola in 1998. So here it is, how it looks, and I can make you hear it. So you can hear that it sounds like a kind of alarm clock. You can hear the 2 parts. And when we zoom on these 2 parts, we see that there is these really different frequencies in these 2 parts. One has a dominant low frequency, but recent studies have shown that when we make a recording with a good microphone recording the high frequencies properly, there is in fact a co-dominance between low and high frequency at 20 kilohertz, corresponding to the 5th peak of the spectrum. So 1, 2, 3, and 4, and 5. So this is the real dominant frequency here, but we still have this low frequency component. So this is this low amplitude part, and the high amplitude part that you can see here
is a broadband frequency corresponding to 1920 kilohertz almost, and this is this noisy part that we can hear in the call. So I can let you hear again and try to listen to two parts of the call. So this is the same cricket doing these two parts. Now, okay, let's go back. So what Laure de Sutter has found initially and that we have revised is the way that these calls are produced using a very particular kind of teeth in the stridulatory teeth. And we see with SEM views that here we have double teeth, and in fact we have two parts in the wings that have been a little bit disturbed, but you can see here that there is this purple part which is in this position, and it is made of just simple teeth, usual teeth that all crickets have. And the distal region, which is here, is made of these teeth with which look like coffee bean with a median furrow, making these teeth act like two teeth at the same time, and it creates this noisy part at the high frequency sound. So in a recent study, I don't mention anymore because, well, it's a few years ago, we have shown that these crickets are doing this call using a complex stridulatory behavior. And we have demonstrated that one tooth is creating one sound wave, and one four-wing closure is making one syllable as usual in crickets, but a very fast motion to do these different types of syllables. So here we have the complex movement of the wings. The cricket will open the wings as usual. This is silent, and then it will first close the wings, but using only the red part of the file, doing these high frequency syllables. Then it will change the movement and start using only the low frequency parts, the simple teeth to create this low frequency part. And it will continue alternating these two different movements in a continuous motion. So it was first an hypothesis. We didn't have the high speed video to show it when we published it in 2011, and later in a second paper it was published in 2015. We had this high speed video. We had the chance to record one male from the front, and it was very long to get this male singing in front of us with the video and hold the light. And you can't imagine how long it was to get this magic video showing what I will show you now. So this is a slowed down video, of course. The speed is very high, and we cannot see with the eye only, but with this high speed video. Okay, just listen first. So you see, there are two different movements. These very small things are doing these parts, and if we return on the video, you will see these larger movements which are making the high frequency part, these very noisy ones, and the very small movements are using only the parts of the sound which has low frequency inside. So I just put it here. So this is the big part. See the wings movement here. So big, and then the very slight movements here. Okay, so that was the demonstration of that this species is doing something very complex with the wings,
and creating a sound which is also very complex. Okay. And that's what we can say about Enioptera guianensis. The other species in this genus are making very usual call for crickets. They don't have these structures, and they don't have these behaviors too, and they just use the F1 as the dominant frequency as usual crickets do. But Enioptera guianensis and probably another species called Nigripedis in Peru are doing these complex things, using harmonic hopping, so using the fifth harmonic to dominate their sound. And after this, we have the second case, which is this Libintini here, but I want to speak a little about, because those crickets are all using harmonic hopping to communicate. And the highest frequency that we find in this group is found in New Caledonia. This is this tiny cricket, Pixibintus sonicus, which is calling with 28 to 30 kilohertz. So this is in orange. You see what we cannot hear as humans, and we just can hear this part of the call below 20 kilohertz. So this is about 30 kilohertz here. And I have just illustrated the call by slowing down the frequency, the speed of the call by 4 to let you listen to it. So here is the call, the beginning of the call at 4 times slowdown. So just imagine this at during a few minutes, because it's a very long call that this species is producing. We cannot hear anything, but the female, of course, of this male is hearing the male call at nearly 30 kilohertz, and it is almost continuous in the Maki in New Caledonia, but it's very discreet and very, very difficult to find. So they are producing high frequencies, and why does it matter for real? So instead of usual crickets using the call and the phonotaxis, these high frequencies are, of course, not heard the same way by the females. They are not heard the same way by the predators and the parasites. So it has an importance for this. It is also not the same way to propagate the sound at low and high frequencies. And basically, we don't even know if the female is still doing phonotaxis. And we were just considering all these questions when we discovered a new kind of system of communication in these Libintini crickets. And the first consequence of this high frequency is that the female lost phonotaxis completely. So we tested a few females in this species, and we discovered that there was no phonotaxis at all, as you can see here. So instead of doing phonotaxis, the female in this group will do this. So just see, the male is calling in blue, because if you cannot hear it, the blue is the male calling in the background, and the female is responding with a vibration. So this is completely changing the way that those crickets are communicating. Instead of having a male calling and a female going to the male, the female is listening to the male and replies to him with a vibration. Doing this, the male is not static anymore, but he will produce the call by walking in the vegetation. He will just wander around, call, and you see him. I made these very long videos. I don't know if perhaps you are hearing it properly. I can't hear anymore. A few years ago, I was still hearing the sound, but
aging is very sad for people who study Orthoptera. So, as you saw, the male is calling and is walking at the same time until he perceives female vibration. So here we have the end of the video that I made in the field with the male finding the female. So here you have the female. I will reduce because there is a lot of background in the forest. So you have the female here. The male is walking near here, still singing at the same time as he walks. The blue part is when the male is singing. And just look, the male is singing and singing very long. And when the male stops singing, just look at the female reaction. Yeah. Did you see it? It was very tiny, but there was this very small movement, this small vibration that is sufficient to get the male attracted by the female. So here you have the male still calling a little and approaching the female. And we see this small movement, small vibration that tells the male, hey, I'm here. And then they finally meet, and the courtship is starting, and the long process of multiple mating is starting too, and I will not go into these details. So anyway, with this video and these studies published in 2015, we demonstrated that there was a novel system of communication in these crickets that was acquired by sensory exploitation of a startle behavior. The startle behavior was the fact that the female is a little bit scared by the high frequencies, and it was inherited by their ancestors in our hypothesis, based on the fact that they were avoiding bad predation using this perception and this startle behavior. And we hypothesized that this startle behavior could have been incorporated in the species system of communication to create this new system of communication. So just to recapitulate what happens in this group, the high frequency calls are produced by the males. The males are walking while doing this. The perception of the high frequencies of the low frequencies is lost. The phonotaxis is lost. The female will not move toward the male anymore, but she will respond with this startle behavior, which is perceived by the male, that will move toward the female doing what we call vibrotaxis. So this is a completely different story, and each part of this story needs further exploration, because as I told you a little bit before, these crickets are located everywhere in Asia and in the Pacific, and also in South America. You find two genera, Ponca and Legipterus, that belong to this tribe Lebentini. They are also very diversified in terms of shapes, in terms of morphology. Some are very big, some are very small, and so you find a lot of variety in their ecology too, and in their calls. But the only thing they have in common is that they are all using high frequencies and communicating apparently with this system, with including a duet between the male calling at high frequency and the female replying with vibration. So in other studies, we have shown that this diversity of harmonic openings in this tribe. So here we have Bentini in green, and you see that it's changing color with the frequency changing values. And it is also changing the nature of the dominant frequency. It first becomes the blue one, the third harmonic, and you have some clade that goes to the second harmonic, some return to the third, and some return even to the first frequency while still having high frequency. So there is a lot of evolutionary
dynamism in the way that these frequencies will move toward each other, but they stay in the high frequency anyway. They are all based in green and becoming more and more high in these different lineages. They are doing this with different mechanism. I will not detail everything, and we are far from knowing everything anyway, but the hypothesis that we have so far is that they just change the vibration of the wings. There is no spatial structure, there is no spatial teeth as we had in the Optera. Here they have normal teeth. We can close sometimes very fast their wings, but this is mostly in the amplification step of the splitteration of the sound generating process. But the high frequencies are made. So here you have Lebentina, Agnaticus species. And you can see that mostly this harp is vibrating at high frequencies. And this is the same thing that we have in the Cardiodactylus and Legipterus species. This is, except that this is the third harmonic which is generated here. Even for Legipterus, just a detail, you have Legipterus in Brazil, for example, and we can record this peak very easily, and we can hear at 5 kilohertz the Legipterus call, but in reality, their dominant frequency is the third peak that we generally don't even record with classic microphones. So all these species are using the third harmonic and probably amplified by the harp area. So just go back on the phylogeny, we had Inioptera, now we had the Lebentini with different kinds of spectra, and using a modified amplification step in their call to produce these very particular calling songs. Now, what we still don't know is what about this particular genus, which is found in Africa, and that was the only missing point. We knew that from the ancestor, it comes from the F1 frequency, becoming the F5 in Henioptera, and independently becoming F3, then F2, etc. in the Lebentini. The only missing part in this system was this clade Pseudolebentus, and that's why we have conducted a small study based on a field trip in the southeast of Africa. So we have been in an expedition in Malawi in 2018 to look for this special genus that we didn't know a lot. In fact, we knew the genus based on 2 species, based themselves on only 3 specimens found in the Museum of London in 2004 and published in 2006. I just show you here the drawings in the description of the genus because the photos were terrible. The specimens were terrible. They were only very old specimens, and of course, we didn't have any recording of the calling song. So the expedition was quite successful because we found one species that we were looking for, the Pseudolebentus wellani, and we also found 3 new species of this genus in the same area. So we could describe the female, which was never recorded before. We could find juveniles, give some details about their natural history information, their habitat, their habits. They are nocturnal, and they live actually in very dense population. On this picture, you have at least 4 or 5 specimens sitting on the same plants. And most importantly for what we wanted to do, this is just one species that we discovered, which is very particular because it lost everything for communication. It is mute and deaf. You see these wings of the males. They don't have any respiratory structures, and they are also lacking any tympana. But for the 2 other species that we could find, they have
we have calling song, and we could describe the call. So this is the call of Pseudolebenthes gorokovi. You can hear it. It's quite a usual Ekim sequence. But what is interesting is the spectrum. And on this sonogram, you can see that there is the F1 frequency that you can hear pretty well, but the dominant frequency is actually the fourth harmonic at 19 kilohertz. Same for the Pseudolebenthes swallani, except that the calling song is a very continuous trill. I just show you a very small sample. But here again, the fourth harmonic is dominating the call at nearly 15 to 16 kilohertz. So we have a new case of harmonic hopping in these crickets, using not the second, the third, or the fifth harmonic, but the fourth harmonic. And this is the first time we documented this kind of call in this cricket group. And when we look on the phylogeny, there were two different hypotheses, because as you remember, we had the Libintini and Enioptera having these high frequencies, and now we have it in the middle. So the first hypothesis was that there was only a common origin between Libintini and Xenogrillini to explain this evolution toward high frequencies, and then diversification toward which frequency peak would be the dominant, but it would be based on a common origin first, or a third independent origin of harmonic hopping was the second hypothesis. So one in the Libintini, one in the Optera, as I showed you before, and a third origin toward 4 harmonic dominant frequency in Pseudolebenthes. So based on the phylogeny, we could not decide which scenario was the best, because depending on if we were using one character, the nature of the frequency, or if it was low or high frequency, we had different results. So we looked for results using different evidence than just the acoustic and the evolution of the acoustic frequencies. So first, the morphological evidence is here. You have here the wings of Gryllus bimaculatus, and now we have the wings of Pseudolebenthes gorokovi. The other species are the same. So first thing you can observe is that the left wing has this harp with very transparent, very thin membrane, and this thick vein looking like a balloon in the middle. And this is a very, very specific and unique feature of Pseudolebenthes. We have done some CT scan of this to measure the thickness of these different parts, and we see that this thick inflated vein is clearly subdividing the harp in 2 parallel parts, and these are very unique features. Other evidence that we collected was obtained by laser Doppler vibrometry. So you send different kinds of frequencies using a speaker on your wing, and you will record with a laser how the wing is vibrating in reaction to this sound. So here we see that, well, first, the right wing is almost not vibrating anymore. This is quite classical, but this is very clear in this species. It's only the left wing that is vibrating, and it's vibrating at the 4th harmonic. So you see a small vibration corresponding to the fundamental frequency at 4 kilohertz. It's quite minor. You see the peak is not very, very high. And the biggest peak in this vibration pattern is corresponding to the high frequency of the call, which is dominating. And you see there are 2 parallel vibrations on each part of the big wing, of the big vein. Then
we did some finite element modeling to do this, to find the same pattern. Unfortunately, well, we find the same pattern with the two parallel vibrations in the modeling, but it's never showing a very high vibration, which could be due to the finite element modeling itself. This is something we still need to elucidate, but the interesting thing is that we can find in the modeling the way that the wings are vibrating anyway. And all these elements, from the morphology to the vibration, show that the Lebentini are doing something very different from Pseudolebenthes. In Lebentini, you never have this particular vein, and you don't have this parallel amplification of the vibrations, which means that we favor the hypothesis that there are three independent origins of harmonic hopping in the Heliopteran, one in Neoptera, one in Pseudolebenthes here, and one in the Lebentini. So this is the conclusion for this talk. Using different evidence from phylogenetics to morphology and modeling, we can see that there are three independent origins of these high frequency calls in these crickets, and it's showing that there is a very high diversity of situation, and we still ignore what happens and why did they all evolve toward these high frequencies using different harmonic frequencies, either the third, second, the fourth, or the fifth, and maybe others if we find new lineages. So just one thing I want to insist before finishing is that we still have a lot of work to do within the Lebentini. There are so many lineages for which we don't even know one of the calls of these crickets. And we are still doing a lot of taxonomy. We still discover many new species and new genera for this group, and I hope we will get more clear picture of what we are doing in the future. So with this, I want to thank my collaborators. The Malawi part was done with these people, Doreen Johnson and Fernando Montealegre for the bioacoustic part, and with Karen Salazar and Ray Murphy in the field. And I want to thank all the other collaborators who participated to the previous story that I said. And with this, I want to thank you very much for inviting me, even if I would prefer to be in Brazil with you. Anyway, maybe another time, and I hope you enjoy your symposium. Okay, bye-bye. Hi, Tony. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you, but it's very, very low. Low. Yeah. But you can understand me. I'm sure. I will ask you to repeat. Okay, thank you for your amazing talk. Neopteran is really a very interesting group. And I have three questions. Okay. The first one is, how did you discover this high frequency? It was something that it was by chance,
or it was something that you were saying, maybe, or anyway? Well, it was during my PhD. The idea was to study the evolution of the calls, but mostly we were thinking we would focus on the rhythmic pattern, because you can see that there are many different rhythms, and that was the main interest, but I still wanted to see the frequency values. And at the moment, there were only a few recordings available for most of those species. I think I had one species of Agnothecus recorded by Laure de Sutter in New Caledonia. And the recording was very bad. It was done in the field and with equipment that was not appropriate for high frequency. Fortunately, this species was singing low enough in frequency to be able, but so the microphone was able to record it. So it was maybe 14 kilohertz. But due to the recording, the microphone, the high frequency was not very intense, but still we were singing this harmonic change. Like we saw already that there was a trace at the low frequency harmonic, and the dominant was not very intense, but was already present. And then there was a recording in a book by David Rance of Cardiodactylus Nova Guinea, I think. So there were basically two species clearly documented, well, clearly. And the rest we had nothing. But from this, we started making the assumption that there was probably something happening. And each year I was finding new recordings. And it really started when I was able to go in the field myself with a real high frequency microphone. And then we could record these calls at ultrasounds or nearly 20 kilohertz, which was not possible before. And that was the case for example, Legipterus. Laure recorded one Legipterus in I think it was in French Guiana in the 1980s, and she was using a normal microphone, so she recorded a 5 kilohertz peak, which is the one we can hear. And so when we hear a Legipterus singing like this and we record it, we think that we record it properly, and that's fine. It's only when you record with a high frequency microphone that you find that the third harmonic is actually 10 times more intense than the 5 kilohertz. So it's just we need to be cautious when we record crickets, because usually people think that all crickets sing at low frequency, so we use a low frequency microphone. So I suppose that there are many species that we still ignore that they use high frequencies because they use high frequency and low frequency at the same time. And since humans hear the low frequency, we think that this is the only thing that they produce. So this is very important to remember this when we go in the field and use other microphones than the ones which can record the call from the sounds for humans. Yes. So that was by chance. By chance. the short story. Tony, can you speak a little louder? Because... Oh, okay. So So same for you. Actually, I can very badly hear you. The second question, I would like to know if the females, they behave differently between the high frequency or the low frequency. There is she do something different when the crickets are singing these different frequencies or not? You mean between the different species, when the species is producing low frequency or high frequency? No, in the same call, the male sings high frequencies and low frequencies. Well, most of the species are producing the low and high frequency at the same time. So we cannot really, like for example, Legipterus, the call one syllable
as the low frequency part and the high frequency part, but the high frequency part is the one which is, but the female really hear, because it's about 10 times more intense. So what we could do is to remove the high frequency peak and test what the female does. And this is what we have done actually with the other species of the Lebintini. And the female doesn't do anything. She needs the high frequency part to respond, to make the vibration. When we remove the high frequency peak, there is no response anymore. And there is, I didn't explain it in this talk because I didn't have time. It was already very long, sorry. But when we record the hearing pattern of the females or of the crickets, males and females have the same hearing pattern, we see that they don't hear anymore the low frequencies. Our colleague Stefan Schönreich did these electrophysiological experiments where he put some electrodes in the nerves of the crickets, and he could like record what are the sounds what are the frequencies that the crickets can hear. And for the Lebintini, he finds that there is almost nothing anymore in the low frequency, which means that the species singing at 5 kilohertz, the 5 kilohertz peak is probably not heard at all by the female. Okay, really interesting. And the third question, it's about the species that do the movement when the male is calling. And I would like to know if the female always do this movement, or depends on the distance where the male is. Yeah, it depends on the distance. It's difficult to answer because it depends on the distance and on the intensity of the male call. So if the male is far away, the female will probably hear a lower call, but it can also be, she can also hear a lower call because the male is behind a branch or is there is an obstacle. And in this case, the female will hear a lower amplitude and she will respond nothing or sometimes respond lower. What we found recently, and I didn't mention in the talk too, is that the female response intensity is depending on the proximity of the male. So the higher the male is, the higher the female will respond, which means that when the female hear a male very close to her or a very strong male, she will respond with very strong vibration. And when the male is far, she would just send a small response. Okay. So it's still many things we don't understand in these things. It's just, we know it since a few years now, but since we are not a lot of people working on it and everybody is busy with many subjects, it's progressing very slowly too. And but it's still progressing, but there are so many different species doing the same thing. We suspect that the different species are not doing exactly the same process. They use the same system, but differently. They have really a diverse forms of communication. I think it's really interesting because they are communicating in very different ways, in thinking and movements, and maybe there are other things that we don't know. Yeah, one more other thing that I also didn't mention is that the males are also communicating with each other. We documented it in one species of ponca from Panama, that the males are replying to each other by the call, but they are also vibrating in response to the other male's call. So, which means that there is acoustic communication between male and female, but also between male and males. And the vibration communication is also between male and females and male and males, which creates a big pattern of interactions, which is very interesting to study, and it can be also very complicated, of course. Yeah. Well, let me see if someone had more questions.
Hi, Tony. Very nice talk. Thank you very much. Hello. Hi, Carlos. I like to, I was fascinated with the last example that Natalia mentioned of the female responding to the male. And it's interesting because we just heard a speech on the Oikantide and there is apparently a tendency to lose the wings and the ability to sing. One interpretation suggested was maybe an adaptation to predation pressure. Do you think this could explain, this would be also present in Levantini to promote these alternative communication systems, and this from the male walking to the female is really impressive. I missed just one small piece of your question. You were speaking about Acantine and... there is apparently a evolutionary loss of singing ability in Oikantide. I don't know, the hypothesis that comes to my mind would be predation pressure. And you mentioned predation risk in your presentation also. So do you think this could be an explanation for these diverse solutions? Yeah, there is, of course, the predation is really high in the, well, we don't know the real explanation. We have hypotheses, and the main hypothesis we have now is that it was related to predation and the startle behavior from the female, the fact that the female responds with the vibration. It is known that in other grillings, both males and females hearing high frequencies are scared, so they do this startle behavior, like they are like a, and it seems that this could have been included in the communication system of the Levantini when they didn't have to face the predation by bats at some point in their evolution, because when you see a grilling, normal grilling, even some Enioptera, and you do some high frequency tests, so you use a dog chaser, for example, you know, this small machine that you can repulse the dogs. And you test it on an Enioptera, and the Enioptera will do like, they will jump like as if they were scared. And we think that this automatic response, hearing high frequencies, that could have been incorporated by the Levantini in their own communication system. But for sure, to explain this, you have to think that they are not able to escape the predators anymore. So it means that during their evolutionary history, at some point they find another way to not be predated by bats. Perhaps there was no bats anymore, or in the place where they developed this communication system, or perhaps because they changed, like if they became diurnal, they didn't have to escape the bats anymore, because during the night they were hiding, and during the day they were active and they were not scared by bats, and there could be a way to develop this system during this period. So the circadian cycle, whether they are active during the day or the night, is one of the parameters that we think that could have helped in the development of this system. And we found that within these crickets, there are many cases where species are diurnal. Sometimes they are mostly diurnal with one small peak of activity during the night. So it's very difficult to know just from a few examples in the field if a species is diurnal or nocturnal. To be able to understand better, we did some
24 hours recording of the same individual for multiple individuals to have some graphics representing the real activity of the males during 24 hours. And we were very surprised to find that some species are clearly only nocturnal, some species are clearly diurnal, and others are singing all the time, or sometimes just a few times during the day and night. There is nothing predictable except when you do the actual recording. A final question. You have some news on the, I don't know if I'm remembering wrong, the PONCA, the experiments, why the males didn't respond to the songs. Do we have some news on this or not? No, we have no new data about it. It was just like preliminary observations by Jose when he did his PhD, and since that we didn't observe any PONCA anymore. We don't have colonies, and I didn't return to Panama. So, but I think exactly the same thing can be done with Legipterus, and you guys in Brazil have plenty of Legipterus to play with and to do some observation and experiments. So I think this is a great opportunity to work on this genus in Brazil. Thank you very much. Thanks. Alguém mais? Well, it's much better to be clearly present in Brazil with you. I think there would be more interactions, I guess. Yes. The next time we will try to have more money. Yeah, I know that's difficult, and this is a chance to have so many speakers from many countries at the same time. But maybe we will meet in Mexico. Yes. And I hope many of you will be in Mexico in October. Yeah, in October next year. Yeah. Okay. I'll try to be there. Then. Thank you, Tony, very much. Thank you for the invitation.